வணக்கம் தமிழீழம் ஆய்வானொலி நேயர்களே, மற்றொரு மக்கள் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்று நாங்கள் எடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு திரும்பவும் ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் ஆணையாளரின் அறிக்கை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அறிக்கையினுடைய நாடுகளினுடைய கருத்து பயிர்வை பற்றி இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம். இன்றைக்கு ஐநாவில் நடந்த அந்த இதை கொண்டு வந்துவிட்டு நாங்கள் அதுக்கான கருத்துருவாக்கங்கள் என்னென்ன நாடுகள் என்னென்ன விஷயத்தை சொல்லி இருக்கின்றது, இந்த நாடுகள் எதுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு இந்த ஒரு தீர்மானம் வந்தால் எப்படி எங்களுடைய இந்த ஐநா அறிக்கையை வைத்து ஆணையாளர் அறிக்கைக்கு என்ன மாதிரியான இதுகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கும்போது தான் எந்தெந்த நாடுகள் எங்களுடைய விஷயங்கள் சம்பந்தமாக ஓரளவுக்கு தென்னும் சாதகமாக இருக்கின்றதை பார்க்க வேண்டும். அந்த விதத்தில் தான் இந்த அறிக்கையே கிட்டத்தட்ட ஒரு மணித்தியாலத்திற்கிட்ட இந்த அறிக்கை இருக்கின்றது. நாடுகளுடைய கருத்துக்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம். Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I hereby declare open the 10th meeting of the 46th session of the Human Rights Council. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now continue the interactive dialogue on the report of the Office of the High Commissioner for Human Rights, submitted pursuant to Council Resolution 40/1, entitled Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka. And I now give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom. You have the floor. Thank you, Madam President. The United Kingdom welcomes the High Commissioner's detailed and most comprehensive report on Sri Lanka. We share the concerns regarding the reversal of progress on issues of accountability and also the current human rights situation and the risk and recurrence of past violations. We are also concerned at the increase in surveillance and indeed harassment of civil society actors, the militarization of the civilian governmental functions, and the impact of the government's forced cremation policy on different communities in Sri Lanka, particularly the Muslim community, who continue to face persecution. We also regret the government of Sri Lanka's decision to withdraw support for Resolution 30/1 and note the previous domestic initiatives have all failed, regrettably, to deliver meaningful accountability. The appointment of senior military officials allegedly implicated in war crimes and crimes against humanity also calls into question Sri Lanka's commitment to accountability and justice. Therefore, the Human Rights Council must continue to consider the situation in Sri Lanka and press for progress on justice, reconciliation, and accountability. Thank you. And I now give the floor to the distinguished representative of the European Union. Madam President, the EU thanks the High Commissioner for her report, which we welcome. We reaffirm our commitment to human rights, reconciliation and accountability in Sri Lanka. We regret that Sri Lanka no longer supports the comprehensive HRC process. We are concerned about a setback of the important gains.
It is key to preserve the Office of Missing Persons and the Office for Reparation as independent and sufficiently resourced. We share the High Commissioner's concern about warning signs of a deteriorating human rights situation, including erosion of democratic checks and balances, rise of exclusionary rhetoric, surveillance and intimidation of CSOs and others, as well as discrimination of persons belonging to religious and ethnic minority communities. We are concerned about ongoing impunity for past gross violations. Though the HRC has for many years stressed the need for accountability, domestic processes did not deliver. We attach great importance to the High Commissioner's assessments of avenues for advancing accountability and ending impunity. We hope that the government will remain committed to reconciliation and accountability and continue to ensure that effective functioning of the National Human Rights Commission with OHCHR and special procedures. Madam High Commissioner, how to involve and protect victims in ensuring accountability. Thank you. Of the Nordic countries. We welcome the report of the High Commissioner for Human Rights on Sri Lanka and share the concerns raised. Since 2015, Sri Lanka have taken important steps in strengthening democratic institutions, but recent negative developments threaten to undermine gains achieved. Progress in transitional justice, accountability and reconciliation are increasingly marginalized. Sustainable development will only be achieved on the basis of human rights and through an inclusive process, where impunity for past gross violations of international human rights and humanitarian law is addressed, including through effective and independent institutions. Of particular concern is the shrinking space for civil society. We urge Sri Lanka to review the Prevention of Terrorism Act to ensure its compliance with Sri Lanka's international human rights and humanitarian law obligations, and to end all forms of surveillance and harassment of human rights defenders, journalists, lawyers and victims. We also encourage Sri Lankan authorities to end the practice of forced cremation of COVID-19 fatalities. We urge Sri Lanka to fully engage with the High Commissioner for Human Rights and Special Procedures and to implement the recommendations of the OHCHR report. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Canada for a video statement. Canada welcomes the High Commissioner's report on Sri Lanka. We regret Sri Lanka's decision to withdraw its support of Resolution 30/1. Domestic processes for reconciliation and accountability have repeatedly failed to deliver results. The survivors have been persistent in their efforts to seek the truth and have taken extraordinary risks to offer evidence. We recognize their resilience and their courage. We share in the High Commissioner's concerns regarding the deterioration of human rights, which regrettably may lead to a recurrence of violence and conflict if left unaddressed. Civilian government, an independent judiciary, civil society space, respect for human rights, democracy and the rule of law are all being undermined. Forced cremation of Muslims, restrictions on Tamil memorials will further fuel divisions on the island. Canada believes the Council has a responsibility to keep Sri Lanka on its agenda and to continue its efforts to promote reconciliation, accountability, and human rights. We encourage Sri Lanka to engage constructively with the OHCHR and to honor its standing invitation to special procedures. Madam High Commissioner, how can states most effectively support the OHCHR to continue to gather and preserve evidence? Thank you. And I now give the floor to Germany for a video statement. Madam President, Germany aligns itself with the EU statement. As part of the core group on Sri Lanka, Germany reiterates the importance of the Human Rights Council efforts in advancing human rights, reconciliation and accountability in Sri Lanka. Germany acknowledges positive steps taken by Sri Lanka, but is worried that several developments in the past year counter the Human Rights Council efforts. We are concerned about the implications of the recent constitutional amendment for the independence and effective functioning of the National Human Rights Commission, the Office of Missing Persons, and the Office for Reparations. We are also concerned about shrinking civic space
and that those who pursued accountability in recent years fear reprisals now. Germany is convinced that a comprehensive dealing with the past is necessary for inclusive and sustainable reconciliation, and that crimes of the past cannot remain unpunished. The High Commissioner in her report mentioned that investigations can also be pursued under universal jurisdiction. This is happening in Germany already, where the Office of the Federal Prosecutor has filed a case against a former LTTE member. Madam High Commissioner, how can your office support relevant judicial proceedings? Thank you, Madam President. Thank you. And I now give the floor to the Russian Federation. Госпожа Верховный комиссар. Madam High Commissioner, we have carefully examined the report on the Sri Lanka situation and welcome that country's efforts to improve the human rights situation. We note Sri Lanka's openness to dialogue on human rights and the country's readiness to continue discussing existing problems and ways to resolve them, including through international technical assistance. We also feel it is important to note that within this work, Sri Lanka must itself, without external pressure, determine the priorities for action and the areas which require international assistance. Only in that way can the measures truly be effective and facilitate a real strengthening of the promotion and protection of human rights in the country. We confirm our position on the fact that existing issues with human rights in countries can only be resolved with the interested countries through open, constructive dialogue and cooperation. Thank you. Thank you. And I now give the floor to France. France, you have. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Can you hear me? Yes, please proceed. Parfait. Merci, Madame. Thank you, Madam President. Madam High Commissioner, France would like to thank you for your recent report on the situation of human rights and the uncertainties surrounding the national reconciliation process carried out in Sri Lanka. Situation requires our vigilance. Although the human rights situation has improved since the end of the war, lasting progress needs to be obtained. This requires support from the new authorities. Since 2009, France has always supported the work of the Human Rights Council, particularly Resolution 31, aiming to promote reconciliation and accountability in promoting human rights. Adopted in 2015, we regret the fact that the current government has withdrawn its co-sponsorship in January 2020 because it believed this was against its domestic legislation. In this context, France encourages the government to pursue its cooperation with the Human Rights Council to strengthen reconciliation process and also consolidate the progress achieved. France takes note of the government's desire to ensure socio-economic development and security, which all Sri Lankans aspire to. And we'd also recall that lasting development is inextricably linked to achieving human rights. Madam High Commissioner, how do you envisage to continue the work of the Human Rights Council regarding Sri Lanka, should the government decide to break off dialogue with the Human Rights Council? Many thanks. Thank you. And I now give the floor to North Macedonia for a video statement. Madam President, we thank the High Commissioner for the comprehensive report. Macedonia, as a member of the core group, remains committed to promoting reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka. We encourage Sri Lanka to engage in good faith with the Office of High Commissioner and the Council. The overall goal of 30/1 must be protected and built upon to provide justice and redress to victims. 30/1 envisaged 4 crucial transitional justice mechanisms. 2 of them, the Office on Missing Persons and on Repatriations, have achieved valuable progress. It should not be undermined. The remaining 2, the Truth and Reconciliation Commission and the Special
on, entitled Promoting Reconciliation. Distinguished representative of the European to fully engage with the High Commissioner its standing invitation rights and the country's socio-economic development and security, which all Sri Lankans aspire to. And we'd also recall that lasting development is inextricably linked to achieving human rights. Madam High Commissioner, how do you envisage to continue the work of the Human Rights Council regarding Sri Lanka, should the government decide to break off dialogue with the Human Rights Council? Many thanks. Thank you, and I now give the floor to North Macedonia for a video statement. As a member of the core group, remains committed to promoting reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka. We encourage Sri Lanka to engage in good faith with the Office of High Commissioner and the Council. The overall goal of 30/1 must be protected and built upon to provide justice and redress to victims. 30/1 envisaged 4 crucial transitional justice mechanisms. 2 of them, the Office on Missing Persons and on Repatriations, have achieved valuable progress. It should not be undermined. The remaining 2, the Truth and Reconciliation Commission and the special judicial mechanisms, are yet to be established. Progress made by the Office of Missing. Madam High Commissioner, your report sets the alarm for possible recurrence of grave human rights violation. The Council should recognize your call for early warning action and adopt the proposed resolution by consensus. I thank you. Thank you, and I now give the floor to Australia. Australia, you can begin up. Thank you, Madam President. Australia thanks the High Commissioner for her comprehensive report. We note Sri Lanka's stated commitment to continue measures of peace building, reparation and development. We acknowledge progress made by the Office of Missing Persons and the Office of Reparations, and encourage the ongoing and independent operations of these and other key institutions. We recognise the High Commissioner's concerns regarding the human rights situation in Sri Lanka, including the need for accountability measures that acknowledge past and ongoing grievances, protection of the right to freedom of religion or belief, including in responses to COVID-19, such as forced cremations, and an environment in which civil society, including human rights defenders and journalists, can play their vital roles. We encourage Sri Lanka to ensure its legal framework, including counter-terrorism legislation, is in line with international standards. Noting the importance of a preventative approach, we support the report's recommendations that Sri Lanka continue to work with UN human rights mechanisms. This includes the facilitation of technical assistance in implementing the recommendations of Sri Lanka's reconciliation efforts. We are committed to supporting Sri Lanka through constructive and practical engagement to implement its transitional justice commitments and international human rights obligations. Thank you. Thank you, and I give the floor to the Philippines for video statement. Thank you, Chair. The Philippines considers the credibility of OHCHR reports to be critical to the integrity of the work of the Council and has consistently called for objectivity and fairness in the reporting process. We are concerned that this report fails to ground itself properly on contextual realities, particularly the challenges of addressing the grave threats of the pandemic and terrorism to Sri Lanka's 21.3 million people. For a country like the Philippines, which has lost precious lives to terrorism,
The report's mischaracterization of security policies in Sri Lanka is insensitive to the long struggle of its people against conflict and terrorism. We regret that this feeds the troubling discourse in the Council that downplays the victims of terrorism and earnest efforts by affected countries to stop it within the framework of law. We note that despite challenges, the government of Sri Lanka actively pursues reconciliation, accountability, and human rights through domestic processes with all stakeholders. The High Commissioner for her in-depth report. When the Sri Lankan government announced its decision to withdraw its co-sponsorship of Resolution 40/1 and the related Resolutions 34/1 and 30/1 in February 2020, it expressed its intention to pursue a process of inclusive accountability in terms of reconciliation, which would be implemented at national level. Now, the current report concludes that these national initiatives have not produced any results, further deepening impunity and exacerbating the mistrust of victims vis-à-vis the system. Sri Lanka, therefore, would still be denying the past. Switzerland is deeply concerned, given this impunity vis-à-vis serious violations of human rights which are alleged to have been committed more than 10 years ago. We'll call on the Sri Lankan government to accept and implement the recommendations from the Office of the High Commissioner and also the content of preceding resolutions regarding the human rights situation. In parallel, we encourage the Human Rights Council to take new measures to help victims and for justice in Sri Lanka. Madam High Commissioner, you're recommending that the Human Rights Council and Member States support a mechanism to collect and to preserve evidence and other related information for future accountability processes. Could you please explain how such a mechanism may be designed? Thank you. Thank you. And I now give the floor to Venezuela. Gracias. Thank you, President. In the resolution which gave rise to the support, the Office of the High Commissioner was asked to have consultations with the Sri Lankan government in order to strengthen technical assistance and advice given in protecting human rights. Sri Lanka has shown how serious it's been and its cooperation, its commitment to Council, as with its mechanisms, treaty bodies and the Office itself. In 2017, Sri Lanka successfully went through the UPR and there have been special procedures visiting. We regret the fact that Sri Lanka's progress hasn't really been taken into account when it comes to making real strides in human rights. They've also set up their 2017-2021 National Human Rights Programme. The Office of the High Commissioner welcomed the Sri Lankan commitment to implement the SDG agenda, adopting measures to consolidate peace. Venezuela rejects paragraph 59 of the report, which involves any interference with the Sri Lankan process. This Council has to support the efforts made by Sri Lanka and its people based on dialogue and cooperation, which are the mark of its work. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Japan for a video statement. Japan notes the report of the High Commissioner and Sri Lanka's observations on it. Japan recognizes Sri Lanka's efforts to promote reconciliation and the well-being of all its people, including support to families of victims of enforced disappearance through the Office of Missing Persons and the Office for Reparations. Meanwhile, Japan notes reports of many uninvestigated disappearances and excessive restrictions on human rights in recent years. It is vital that Sri Lanka itself takes actions and introduces remedies to realize reconciliation and improvement of human rights,
Japan sincerely hopes Sri Lanka will follow this path and expects the international community, including OHCHR, to support Sri Lanka's own initiatives. Japan has supported the reconciliation process through capacity building in the justice system. For many years, Japan's representative on peace building, rehabilitation, and reconstruction, Mr. Akashi Yasushi, and Judge Noguchi Moto, has been dispatched to the country to work together with stakeholders. We will continue to encourage efforts by Sri Lanka. Thank you. Thank you, and I give the floor to the Netherlands for a video statement. Madam President, the Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement. We thank the High Commissioner for her report on the human rights situation in Sri Lanka. We strongly support the continuation of her mandate and encourage her to monitor progress in the implementation of the report's recommendations relating to reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka. Advancing accountability and international justice worldwide is one of the priorities of the human rights policy of the Kingdom of the Netherlands. We urge the Sri Lankan government to ensure an environment in which the Office on Missing Persons and Office for Reparations can operate effectively in order to ensure acknowledgement for victims and foster reconciliation in Sri Lanka. We welcome the recent remarks by President Rajapaksa that he will be a president for all Sri Lankans. We trust that his administration will follow up on the High Commissioner's recommendations by proactively encouraging a pluralist society, including a diverse civil society based on non-discrimination and protection of human rights for all, in line with its international human rights obligations and with a view to advancing the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda. Madam High Commissioner, could you refer to examples of countries with a successful homegrown reconciliation process that could be of assistance to the government of Sri Lanka to strengthen its domestic reconciliation mechanisms? Thank you. Thank you, and I give the floor to India for a video statement. Madam President, we have taken note of the High Commissioner's report on Sri Lanka and her oral remarks. The Council has adopted 7 resolutions on the question of human rights in Sri Lanka since May 2009. India has been an active participant in the discussions and has remained engaged with Sri Lanka as its close friend and immediate neighbor. India's consistent position rests on 2 pillars: support for Sri Lanka's unity and territorial integrity, and abiding commitment to aspirations of the Tamils of Sri Lanka for equality, justice, peace and dignity. These are not either-or choices. We believe that respecting the rights of the Tamil community, including through meaningful devolution, contributes directly to the unity and integrity of Sri Lanka. Therefore, we advocate that delivering on the legitimate aspirations of the Tamil community is in the best interest of Sri Lanka. We call upon Sri Lanka to take necessary steps for addressing such aspirations, including through the process of reconciliation and full implementation of the 13th Amendment to the Constitution of Sri Lanka. The assessment of the High Commissioner raises important concerns. The Sri Lankan government has articulated its position on these issues as well. In evaluation of both of these, we should be guided by a commitment to find a lasting and effective solution for this issue. I thank you, Madam President. Thank you, and I give the floor to the Marshall Islands. Thank you, Madam President. The Republic of the Marshall Islands thanks the High Commissioner for a report and presentation. We join other nations in expressing serious concern regarding credible evidence of recent human rights violations in Sri Lanka. We regret that efforts towards a natural process of accountability and reconciliation through various domestic commissions of inquiry have failed while the human rights situation has been deteriorating. We are also concerned about the shrinking civil society and media space and the numerous cases of extrajudicial killings. We are also concerned about the accelerating militarization of civil government functions, especially the appointments of senior military officials who have been implicated in alleged war crimes and crimes against humanity during the final years of the conflict. The current human rights situation points towards a heightened risk of future violations, and taking preventive action is of utmost importance. In this regard, we support the recommendations of the High Commissioner to ensure an enhanced monitoring and regular reporting of the human rights situation in Sri Lanka. We are hopeful that going forward,
better prevention is achieved to avoid further deterioration of the situation. Como dada, and I thank you. Thank you. And I now give the floor to the Democratic People's Republic of Korea. Can you hear me? Yes, we can hear you very clearly. Please proceed. You can see me or? We can see you and we can hear you. Please proceed. Thank you. Thank you, Madam President. My delegation take note of the High Commission's report on Sri Lanka and has attentively listened to the statement made by the countries concerned. We note with appreciation the sincere efforts made by the government of Sri Lanka for promotion and protection of human rights in the country, despite many challenges. In our view, country report before the Council often debate from the principle of objectivity and non-bias, relying on unverified and groundless information spread by the media and dishonest forces for sinister political purposes, rather than the information provided by the concerned country. We are of the view that when dealing with the country's situation, the OHCHR should pay more attention to the explanation of the country's concern, as they know the real situation on the ground more than anyone else, and pursue sincere engagement in strict observance of the principle of impartiality, objectivity, non-politicization, non-interference, mutual respect, and cooperation. I thank you. Thank you. And I now give the floor to Belgium for a video statement. Madame la Présidente, Madam President, Belgium aligns itself with the statement by the European Union, thanks to the High Commissioner for the report. We are gravely concerned at the undermining of the efforts by Sri Lanka in recent years towards accountability and human rights, the withdrawal of its support for the resolutions adopted by the Council by consensus can only be regretted. We call on Sri Lanka to address its past, seek the truth, and recognize the suffering that has occurred. Interference in investigations and judicial procedures pertaining to serious human rights violations and pressure on lawyers and investigators are unacceptable. Any investigation and reparation commission must be able to carry out its work effectively and in independence. We also call for an end to all forms of surveillance and intimidation of victims, human rights defenders, journalists, and civil society stakeholders who play an essential role in a democratic society. Madam High Commissioner, how can the independence and credibility of national accountability mechanisms be ensured? Thank you. Thank you. And I now give the floor to Gabon. Gabon, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Madam President. Gabon welcomes the efforts by the Office of the High Commissioner to ensure the promotion and protection of human rights throughout the world in the difficult context of the COVID pandemic. We note the report of the High Commissioner on the human rights situation in Sri Lanka, documenting violations of human rights that can undermine the progress made, particularly under Resolution 31 of the Human Rights Council, adopted on 1st of October 2015, on reconciliation, establishing responsibility and protection of human rights. My delegation also notes the efforts made by the authorities in Sri Lanka towards lasting inclusive peace and the country's readiness to continue cooperating with the Human Rights Council and its mechanism. In that connection, we call on the Office of the High Commissioner to continue dialogue and cooperation with the authorities of Sri Lanka to promote social cohesion and peace. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Pakistan.
Madam President. Am I audible, Madam President? I can see you and I can hear you. Please proceed. Thank you, Madam President. We take note of the High Commissioner's report presented pursuant to HRC Resolution 40/1. Pakistan has always advocated dialogue and cooperation as preferred means to promote and protect human rights. Accordingly, we call for continuation of consultations with the democratically elected Sri Lankan government on how best to advance the goals of accountability and reconciliation. For far too long, Sri Lanka has been a victim of terrorism, aided, abetted, and financed from abroad, including from its neighborhood. We commend Sri Lanka's strong democratic history and its impressive socio-economic achievements. Multi-ethnic composition of the parliament and the cabinet is also encouraging. The High Commissioner's report and this Council's deliberation should acknowledge these positive attributes. While appreciating the assurances by the Sri Lankan government to allow funeral rights to all religious minority amidst the ongoing COVID pandemic, we urge for early implementation of this commitment. The sacrifices and socio-economic progress made by Sri Lankan government needs to be appreciated. The Council's action should be aimed at enabling all its citizens to reach their full development potential, to live in peace and harmony, and enjoy as well as respect of all human rights. The best option remains a genuine dialogue and cooperation with Sri Lanka, including through technical cooperation, in accordance with the principles of impartiality and non-discrimination. I thank you. Thank you. And I now give the floor to the United States of America. Thank you, Madam President. We thank High Commissioner Bachelet for her comprehensive report and note the government of Sri Lanka's engagement. The United States shares OHCHR's concerns and urges Sri Lanka to make public a strategy and timetable for implementation of the report's recommendations. We are concerned by accounts of increasing marginalization of minority communities and shrinking space for civil society, including independent media. We remain concerned about the lack of accountability, including high-level appointments of military officials credibly accused of conflict-era abuses. The Sri Lankan government's efforts to address concerns raised in OHCHR's report via a domestic process need to be meaningful and credible. We note that the Sri Lankan's Commission of Inquiry does not include a mandate to pursue accountability, and that the Office of Missing Persons and Office of Reparations need to operate without political interference. We note that respect for the human rights of all Sri Lankans is critical to Sri Lanka's long-term peace, security, and prosperity, and call on the Sri Lankan government to take meaningful, concrete steps to promote accountability, justice, and reconciliation. Thank you very much. Thank you. And I now give the floor to the Islamic Republic of Iran. Thank you, Madam President. Iran appreciates Sri Lanka for its cooperation engagement with the OHCHR, showing determination of Sri Lanka to promote and protect human rights of its people. The UN human rights bodies and mechanisms should support governments upon their consent in implementing their obligations under applicable international human rights law. In this regard, OHCHR and the Council need to cooperate and support the states based on neutral, independent, and impartial approach in order to safeguard human rights from further politicization. The UN human rights bodies and mechanisms should refrain from speculation in addressing the human rights development of the states, the approach that only causes division and confrontation and reduces human rights into a tool for political agendas and undermines constructive engagement of states with the UN human rights bodies and mechanisms. Iran reiterates its principled position concerning the primary responsibility of states to promote and protect human rights and the importance of respecting their sovereignty, territorial integrity, and domestic jurisdiction. We fully recognize the tremendous challenge caused by the pandemic in Sri Lanka. The authorities are encouraged to continue their comprehensive approach to overcome the challenge and mitigate the consequences through meaningful engagement with all stakeholders and by according due respect to cultural and religious particularities of their respective constituencies. I thank you. Thank you. And I give the floor to Cameroon. Thank you. We have always called for the principle of equal treatment and dialogue
in inquiries carried out by experts and special rapporteurs. Sri Lanka's government, for example, the sound is poor, unfortunately. My delegation considers that the universality and objectivity and non-selectivity should have been upheld. The resolution and the situation falls under national competence. We call on the government to ensure a peaceful solution. The recommendation for targeted sanctions appears counterproductive because violence can only lead to violence, and we call on the international community to seek reconciliation. Our Council must remain within the framework of the Charter and uphold harmony and dialogue. Thank you. Thank you. And I now give the floor to China for a video statement. Madam President, as a friendly neighbor of Sri Lanka, China sincerely hopes that Sri Lanka maintains political stability, ethnic solidarity, and national unity, and wishes Sri Lanka greater achievements in its national development. We commend the government of Sri Lanka for its efforts to actively promote and protect human rights, advance sustainable economic and social development, improve people's living standards, protect the rights of vulnerable groups, actively promote national reconciliation, and combat terrorism. It is the consistent stand of China to oppose politicization, double standards on human rights, as well as using human rights as pretext for interference in others' internal affairs. We are concerned about the prominent lack of impartiality shown in the OHCR's report on Sri Lanka and express our regret over the failure of OHCR to take on board the authoritative information provided by Sri Lankan government. The so-called preventive intervention and the proposed targeted sanctions contained in the report are clear interference in the internal affairs of Sri Lanka and oversteps the mandate of OHCHR. We hope the Council and OHCHR to strictly follow principles of impartiality, objectivity, non-selectivity, and non-politicization, respect the sovereignty and political independence of all countries, acknowledge the efforts of countries' protection and promotion of human rights, advocate constructive dialogue and cooperation, and abandon the practice of interfering in the internal affairs of state and exerting political pressure. Thank you, Madam President. And I now give the floor to Belarus for a video statement. Madam President, we confirm once more that Belarus does not support the adoption of country resolutions without the agreement of the affected country's government. Country initiatives are not long-term effective resolutions. Resolution 40/1, in keeping with which the report is provided, is no different from a country resolution, and it is noteworthy that Sri Lanka withdrew its co-sponsorship from the resolution. We have looked carefully at the report of the OHCHR and note that it is one-sided and not impartial. It is disappointing that the report does not take into account information provided by the government of Sri Lanka. OHCHR notes that from August 2019 there were no visits by the special procedures to Sri Lanka, but we believe it will come as no surprise to the Office of the High Commissioner if we point out that a large number of the co-sponsors of Resolution 40/1 did not receive visits from the special rapporteurs for 5 or even 20 years. For example, the Czech Republic has not had visits from 1999, Finland and Malta from 2015, and Luxembourg has never had any. Sri Lanka, however, in the last 4 years has had visits from 10 mandate holders, which is a sort of a record. We call on the truly respectful dialogue with Sri Lanka without politically motivated solutions. Thank you. Thank you. And I now give the floor to the Maldives. Thank you, Madam President. The Maldives has always been supportive of Sri Lanka's efforts and progress in overcoming the challenges it faces related to human rights and democracy. Sri Lanka is a close neighbor and an important development partner of Maldives. As one of the oldest democracies in South Asia, we believe that the country is well positioned to find solutions within its established democratic processes. We are confident that the Office of the High Commissioner for Human Rights, the Human Rights Council,
and its mechanisms, and the government of Sri Lanka will closely cooperate in a comprehensive manner that would protect the rights of Sri Lankan people. We also appreciate the continued commitment of the international community to assist Sri Lanka to pursue its human rights agenda. I thank you. Thank you, and I give the floor to Montenegro for a video statement. Madam President, Montenegro welcomes the report of the Office of the High Commissioner for Human Rights of Sri Lanka and its assessments of the implementation of the Human Rights Council resolution and other relevant processes relating to reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka. We recognize and welcome the government's public commitment to the 2030 agenda and some developments towards peace-building, reparation, and restitution. But to build sustainable peace and development and an inclusive, diverse, and pluralistic society based on non-discrimination and protection of human rights for all, it is crucial that the Sri Lankan authorities effectively address the harm, strengthen democratic and independent institutions, and end impunity, while we duly respect the government's decision to set and internally conduct process to advance reconciliation, accountability, and human rights. We consider it crucial to establish a comprehensive accountability process for all human rights violations and abuses committed in Sri Lanka and to provide redress to victims. We believe this is the right way to confront the past and to pursue a meaningful path towards the promotion and protection of human rights, truth, justice, reconciliation, and accountability in the country. To that end, Montenegro recalls the importance of the government's continued commitment to cooperate and to positively engage with the United Nations and its agencies, notably with the Office of the High Commissioner for Human Rights, as well as the Human Rights Council and other human rights mechanisms and mandates. Thank you. Thank you, and I give the floor to Vietnam. Madam President, Vietnam thanks the Office of the High Commissioner for the report on Sri Lanka. Vietnam acknowledges Sri Lanka's valiant effort to reassert democratic norms and preserve order and stability in the countries. Besides, we welcome the continued commitment by the government of Sri Lanka to remain engaged with and seek the assistance of the United Nations and its agencies, including human rights mandates and mechanisms, in capacity building and technical assistance. Madam President, Sri Lanka has outlined a clear plan of the 43rd sessions of the We seem to have lost Vietnam. We are trying to get Vietnam back. If we could, let's be patient. Could the distinguished representative of Vietnam start again, please? Please, if you could start. Start my statement. Madam President, Vietnam, including human rights mandates and mechanisms, in capacity building and technical assistance. Madam President, Sri Lanka has outlined a clear plan of the 43rd sessions of the Human Rights Council to achieve sustainable peace through an inclusive, domestically designed and executed reconciliation and accountability process. And Sri Lanka has already commenced the implementation of this difficult process. We hope that Sri Lanka, the Human Rights Council, and the international community will continue to engage in constructive dialogue and cooperation to advance human rights in Sri Lanka, guided by the Council's fundamental principles of universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity. I thank you, Madam President. Thank you, and I give the floor to the Syrian Arab Republic.
Do you hear me now? Give the floor to Syria. Hear me? I can hear you. We just can't see you immediately. If you just bear with us. Yeah, is it fine now? Yes, we can see you and we can hear you. Affairs of states and respecting the provisions of the UN Charter as the cornerstone in the promotion and the protection of human rights. Syria renews its objection to double standards and politicization in the work of the Council, and it emphasizes the respect for the principles of inclusivity, objectivity, and non-selectivity in dealing with human rights issues. In this context, Syria calls for dialogue with the legitimate government of Sri Lanka to address the issues in accordance with an approach that respects its constitutional and legal system and acknowledges its national responsibilities to protect its citizens and achieve sustainable peace in the country. Syria welcomes Sri Lanka's commitment to the promotion and protection of human rights and to continue the cooperation with the Council and its mechanisms. Syria stresses the need for the reports submitted within the framework of the Council to be based on substantiated and credible information, far from speculations and assumptions. In conclusion, Syria warns of politicizing the approaches based on prevention and emerging trends in the work of the Council, which would deepen the tensions and polarization within it. Thank you, Madam President. Thank you. And we now give the floor to Malawi. Malawi, you have the floor. We will return to Malawi. I now give the floor to Cambodia for a video statement. Madam President, my delegation takes notes of relevant reports as to the situation in Sri Lanka and welcomes the country's constructive cooperation with the OHCHR and active engagements with various mandate holders. The government's commitment to the 2030 agenda, including an appointment of the new Sustainable Development Council, as well as positive steps taken to continue peace building and to mitigate the spread of the COVID-19, should be recognized. Cambodia also notes that the challenges confronting Sri Lanka are complex in nature. As the international community, we can keep our role within a constructive framework respecting Sri Lanka-led and Sri Lankan-owned process based on national priorities and institutions. Madam President, human rights agenda must be discussed through a genuine dialogue-based approach with non-confrontation, non-politicization and non-selectivity, based on verified source of information, bearing in mind the national particularity of each country. The enduring strength of all human rights mechanisms lies in an even-handed approach with transparency, objectivity, and impartiality, as well as in full adherence to the principle of sovereign equality, territorial integrity, and non-interference, which are well enshrined in the UN Charter. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Nepal for a video statement. Madam President, Madam High Commissioner, we thank the High Commissioner for the presentation of the report. We take note of the engagement of OHCHR and other human rights mechanisms with the government of Sri Lanka, including in the preparation of the report. We value the work and contribution of the UN human rights system towards the universal respect of human rights. We believe that reports by human rights bodies should avoid unverified information, including news reports or comments gathered from ongoing discussions and consultations. Comments of the country concerned should be given a proper place. Madam President, Nepal's own experience tells us that when conflict transformation and peace process is homegrown, nationally led and owned, as well as based on the ground reality, the chances of its success remain high. We view that in the context of promoting reconciliation, accountability, human rights and lasting peace in Sri Lanka, these aspects need to be given due consideration. We wish every success to Sri Lanka
for its efforts to achieve sustainable peace and reconciliation in the country, while respecting universally recognized human rights. I thank you. Thank you. And I now give the floor to Egypt for a video statement. Madam President, our delegation takes note of the report of the UN High Commissioner for Human Rights on Sri Lanka, and we stress the importance of abiding by the principles of universality, objectivity, and keeping away from selectivity and double standards and interference in the internal affairs of the countries, while according attention to the building of national institutions and technical cooperation. We also stress on the importance of the Council and the UNHCR office continuing and fostering dialogue and coordination with the state concerned when dealing with any decisions related to that state, in order to achieve a positive outcome and to provide the necessary assistance in accordance with national priorities. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Ireland for a video statement. Ireland aligns with the statement of the EU. Ireland welcomes the High Commissioner's report, and we share her concern regarding worrying human rights trends in Sri Lanka, including a shrinking democratic space, the surveillance and obstruction of civil society, and the militarization of civilian government functions. Less than 2 years ago, there was a global outpouring of support and sympathy for Sri Lanka in the aftermath of the Easter Sunday attacks. We deeply regret that the High Commissioner's recent findings do not identify a renewed spirit of reconciliation and accountability in response to these terrible attacks. But on the contrary, it finds that minorities are being increasingly marginalized and excluded, including in statements by Sri Lanka's leadership and their national vision and government policy. We have noted the responses of the Sri Lankan authorities to this report. We urge the authorities to re-engage and cooperate fully with this Council and the OHCHR in the interests of protecting the human rights of all in Sri Lanka. We also call on Sri Lanka to promptly and thoroughly investigate all allegations of human rights violations and abuses, ensure those responsible are prosecuted, and provide adequate remedy to victims. High Commissioner, what priority actions should be taken to support a safe and enabling environment for civil society in Sri Lanka? Thank you. Thank you. And I now give the floor to Azerbaijan. Madam President, Azerbaijan takes note of the report submitted by the Office of the High Commissioner for Human Rights and information provided by Sri Lanka as a concerned state. We would like to emphasize that all matters falling within the domestic jurisdiction of UN member states, including that of Sri Lanka, must be resolved through dialogue and cooperation based on respect for the rule of law, independence, sovereignty, territorial integrity, and inviolability of international borders of states. We believe that the Office of the High Commissioner for Human Rights should favor constructive dialogue and cooperation with the government of Sri Lanka and provide it with necessary advisory services, technical and financial assistance upon its request to support government's actions and programs in ensuring human rights in Sri Lanka. In conclusion, Azerbaijan strongly condemns all the manifestations of terrorism, extremism, and aggressive separatism throughout the world. I thank you. Thank you. And I give the floor to Lao People's Democratic Republic. Thank you, Madam President. The Lao delegation wishes to thank the High Commissioner for her report on human rights situation in Sri Lanka. The Lao PDA takes note of the progress made by Sri Lanka on the reconciliation and human rights in the country, which creates more conducive conditions for its socio-economic development. Madam President, the Lao PDA, like other UN member states, supports the constructive engagement and cooperation between the states and the OHCHR to address human rights issues in a fair, objective, non-politicized, and non-selective manner. We also wish to emphasize that the OHCHR and the human rights mechanisms should respect the information provided by states and also assist the government in addressing human rights
issue on the ground, as it has primary responsibility for the promotion and protection of all human rights in the country. I thank you, Madam President. Thank you. And I now give the floor to Nicaragua. Gracias, señora presidenta. Thank you, Madam President. The Republic of Nicaragua recognizes the readiness and constructive commitment of the government of Sri Lanka to the international community and the United Nations mechanisms. We welcome the information from Sri Lanka, which shows its commitment to the treaty bodies and special procedures on human rights, and call on states members to take note of this. We also commend the actions by Sri Lanka to develop a plan that achieves sustainable peace through a process of reconciliation and accountability, an inclusive process. We regret that the report does not reflect comments made by the government of Sri Lanka. The Council must ensure that country reports are not used as a method to justify criminal actions against the peace of our nations. President, it is important that the reports presented here encourage international constructive cooperation and respect among nations instead of provoking divisions which do not guarantee support to our peoples to establish solid, lasting peace. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Cuba. Gracias, señor. Thank you, President. The Human Rights Council should focus on cooperation and constructive dialogue through universal mechanisms such as the UPR as the sole guarantee for a fair, non-selective approach to human rights issues. The resolution that gave rise to this dialogue does not have the support of the concerned country. Thus, any action or mandate from it will only contribute to politicization, selectivity, and double standards. Cooperation, dialogue, and respectful exchanges among countries based on the United Nations Charter are the road to promotion and protection of human rights. Cuba will continue to defend that principle. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Eritrea. Thank you, Madam President. Madam President, Eritrea takes note of the report of the High Commissioner and have the following comments on the report and methodology. It is an established international principle that promotion of human rights is seen in relation to the intrinsic obligation attached to the ideals of humanity in which all nations share collective responsibility. In this vein, Eritrea has always advocated for the dialogue and cooperation as the best solution and way forward. Like any other country, Sri Lanka faces challenges and problems in all areas of developmental sectors, including in the human rights domain. Despite challenges, however, Sri Lanka has demonstrated responsibility to promote and protect human rights in accordance to the context, needs, and human betterment ideals of Sri Lankan society. In this regard, dignified engagement and cooperation predicted in mutual respect and understanding based on national priorities can deliver best. On its part, Sri Lanka has been engaged in cooperation through the UPR and also by co-sponsoring the current resolution 40/1 to address its challenges. However, accountability can be best served by encouraging and building national institutions in Sri Lanka. Madam President, Eritrea, as of its own experience, that targeting any country through establishing a mandate without the consent of the concerned state is counterproductive, both for the subjects and the state. The UPR and other positive manageable institutions can serve the best of the interests for service of the state. So thank you so much, Madam President. Thank you. And I now return the floor to Malawi. Malawi, you have the floor. Malawi, you can speak.
I understand that Malawi is not available. We will now turn to the list of speakers for national human rights institutions and non-governmental organizations. And I give the floor to the International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism. You have the floor. Madam President, we welcome the High Commission's report on Sri Lanka. Human rights in Sri Lanka are not threatened by the centralization of executive powers and weakening of the independence of the judiciary and key commissions, including the Human Rights Commission and the Office of Missing Persons. With a rubber-stamping Parliamentary Council, President Rajapaksa has absolute powers to appoint members of these institutions. This Council must stay alert to appointments of OMP commissioners once the current members finish their mandate this week. The report of the Presidential Commission of Inquiry on Political Victimization threatens the democratic fabric of the country, which includes recommendations to take legal actions against those pursuing human rights investigations. This is a direct threat to human rights defenders, victims, and witnesses. It heightens fear of reprisal and brings back memory of the past. Although the recent government's indication to allow burials of COVID-19 victims is a positive step, the Council must remain concerned by the continuing discriminatory treatment of Tamil and Muslim minorities, such as the arbitrary use of Prevention of Terrorism Act, increased surveillance, and the demolition of the memorial monument in the Jaffna University, to name a few. While we have continuously called for an international accountability mechanism on Sri Lanka, we support the High Commission's recommendations and urge the Human Rights Council to give monitoring and evidence-gathering mandates to the OCHR. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Amnesty International. Madam President, Amnesty International welcomes the important OHCHR report on Sri Lanka, which provides a stark assessment and makes clear recommendations for preventive action by this Council. We share deep concern over clear early warning signs of a deteriorating human rights situation and a significantly heightened risk of future violations. Last week, we released a report detailing the significant crackdown on civil society and freedom of expression and the resulting climate of fear, and share concerns over increased repression and marginalization of minorities. The report before us today, as well as a recent assessment by Special Procedures, reinforces our own assessment that domestic accountability measures cannot be considered credible, given the repeated past failure of such processes, recent backsliding on important emblematic cases, changes to the Constitution that seriously erode the independence of domestic justice processes and the National Human Rights Commission, and the real fear of reprisals against victims and witnesses. The Council must redouble its efforts to help end the cycle of impunity which continues to fuel violations and to deny victims and their families rights to truth, justice and reparation. It is critical that the UN learn from past failures, including in Sri Lanka, and ensure the clear early warning signals highlighted by the High Commissioner are responded to with the concrete preventive actions recommended, specifically to mandate enhanced monitoring and reporting on the situation and the collection and preservation of evidence for future prosecutions. Madam High Commissioner, perhaps you could elaborate further on why that is so important, not only for the past, but also for the future of the country. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Human Rights Watch. Thank you, Madam President. It is 11 years since tens of thousands of civilians were killed in the final months of Sri Lanka's civil war. Both parties committed war crimes for which no one has been held to account. For nearly a decade, the Council has engaged Sri Lanka, seeking to support a national process of accountability and reconciliation through consensus resolutions. Last year, soon after Gotabaya Rajapaksa was elected president, the government renounced those commitments. Just this week, the Foreign Minister addressed the Council, denying international crimes, rejecting the Council's resolutions, and dismissing the High Commission's report as propaganda. No one can seriously believe the government has any intention of pursuing justice. The government has appointed those implicated in war crimes to positions of authority, pardoned one of the few soldiers ever convicted for the massacre of civilians, and denied intimidation of activists engaging with this Council. It has adopted discriminatory policies, including the cruel and unjustified forcible cremation of Muslims who die with COVID-19. The High Commissioner rightly characterized Sri Lanka as being in a state of denial, unable and unwilling to address its past, with direct impact on its present and future. Now, activists, victims' families, even those Sri Lankan officials who have sought justice, are at risk. Lawyers have been arbitrarily detained. Protesters calling for Council action have been summoned by the police. The Council should give effect to the High Commissioner's recommendations to advance accountability and prevent further abuses. The international community has failed the people of Sri Lanka in the past. It must not do so again. Thank you. And I now give the floor to the Asian Forum for Human Rights and Development. Madam President,
Foreign Asia welcomes the High Commissioner's report and echoes her concerns on the situation in Sri Lanka. Systematic surveillance and harassment of human rights defenders, civil society, journalists, victims and their families have escalated in the past year. Continued detention of human rights lawyer Hijaz Hizbullah since April 2020, reportedly under the Prevention of Terrorism Act, is emblematic of threats against human rights defenders in Sri Lanka. Such threats and fears of reprisals have led to increasing self-censorship and prevented active participation of defenders and victims in this session of the Council. Forced cremation of COVID-19 deceased, contrary to the beliefs of the Muslims and other minorities, as well as WHO guidelines, and obstruction of memorialization of victims of the conflict by the Tamil community are some of the recent examples of the growing majoritarian policies that have led to resurgence of violence and discrimination against ethnic and religious minorities. The 20th Amendment to the Constitution, which undermines the independence of the judiciary and democratic institutions and removes institutional checks and balances, has accelerated Sri Lanka's descent towards authoritarianism. The government has actively obstructed investigations into past violations and demonstrated it has no intention of pursuing accountability. The Council should not be misled by the appointment of a yet another commission of inquiry. Any hope of justice for thousands of victims and survivors and preventing further deterioration in Sri Lanka lies in the Council's principled action based on the High Commissioner's recommendations. Thank you. Thank you. And I give the floor to Lawyers' Rights Watch Canada. Madam President, Lawyers' Rights Watch Canada thanks the High Commissioner for her report. We share the concern that the prevalence of impunity in Sri Lanka warrants the Council's immediate attention. The lack of accountability and deliberate failures to implement recommendations by this Council to address past violations against Tamil people, including extrajudicial killings, enforced disappearances, arbitrary detention, torture, and sexual violence, increases the likelihood of their reoccurrence. We are disturbed by the systemic pattern of surveillance, harassment, and intimidation of human rights defenders, lawyers, and victims of human rights violations and their families in an attempt to silence these voices. The government's suppression of memorialization of victims of war crimes, crimes against humanity, and genocide, the crackdown on protests, and the forced cremation of Muslim and other religious minorities in a militarized COVID-19 framework are deeply alarming trends. These warning signs are evident that Sri Lanka is on the wrong path, and any domestic mechanism for justice and accountability will fail. International intervention is urgently required to prevent a further decay of human rights. We call upon the Council to strengthen its monitoring in Sri Lanka and set out a coherent, effective, and time-bound plan to advance accountability options at the international level. Take the necessary steps to refer the situation in Sri Lanka to the International Criminal Court, and urge member states to utilize the principle of universal jurisdiction to actively pursue within their national courts the prosecution of international crimes committed in Sri Lanka and impose sanctions such as travel bans and freezing assets of known perpetrators of grave human rights violations in Sri Lanka. Thank you, Madam President. Thank you. And I now give the floor to the International Commission of Jurists. Madam President, the ICJ welcomes the comprehensive OHCHR report on Sri Lanka. We share the Office's observation that domestic initiatives for accountability have repeatedly failed to produce results, more deeply entrenching impunity and exacerbated victims' distrust in the system. The ICJ has continuously observed that Sri Lanka's incapacity and unwillingness to pursue accountability for crimes under international law is deep-rooted and long-standing. The extensive militarization of civilian functions, the reversal of constitutional safeguards, the obstruction of the rare cases of domestic criminal accountability, and the deteriorating human rights situation all point to a systemic culture of impunity that will only worsen in the years to come. Sri Lanka's failure to establish a hybrid accountability mechanism in the 5 years since the adoption of Resolution 30/1 demonstrates a complete lack of political will to hold perpetrators accountable. The rights of victims of human rights violation cannot be ignored any longer. The ICJ endorses all of the Office recommendations, particularly the call for international and external accountability mechanisms, whether before the ICC or through the exercise of universal jurisdiction by states. We further call for enhanced monitoring and reporting on ground situations and for the establishment of a mechanism for collection and preservation of evidence for future prosecutions. Madam High Commissioner, how can the Office ensure that the victims' call for accountability is effectively fulfilled? Thank you. Thank you. And I now give the floor to the Commonwealth Human Rights Initiative. The Commonwealth Human Rights Initiative shares the concerns on the disquieting human rights situation in Sri Lanka raised in the High Commissioner's report, the joint assessment by the special procedures, and other civil society groups.
Over the last year, we have witnessed a major rollback on international obligations, as well as meaningful efforts towards accountability and reconciliation by Sri Lanka, most visibly by its unilateral withdrawal from Resolution 30/1. The national measures and the ad hoc commission of inquiry to review the findings of previous commissions appear to have undone the limited steps taken towards transitional justice. Successive domestic processes have failed the victims and their families for years, denoting both the inability and unwillingness of the government to address past violations and impunity. This lack of acknowledgement of past crimes, increased militarization, dilution of constitutional safeguards, reprisals against civil society, and exclusionary discourse against ethno-religious minorities are indicative of a significant risk of further violations. We underline the preventive role of the Council in this context as highlighted in the High Commissioner's report and as has been discussed since 2009. The Council must remain prepared to prevent recurrence of future violations. We urge the Council to pass a robust resolution on Sri Lanka, outlining the necessary international action including strengthened monitoring by the OHCHR, creation of an international independent investigative mechanism to collect and preserve evidence of past and ongoing human rights violations, pursuit of alternative accountability avenues, and such other collective action manifesting the Council's principled commitment to secure justice for victims, survivors and their families. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Civicus, World Alliance for Citizen Participation. Thank you, Madam President. We welcome the report of the High Commissioner, which concludes that domestic initiatives for accountability have repeatedly failed to produce results. Reneging on its international commitments has put any prospect of justice, truth and reparations in Sri Lanka at grave risk. This has been compounded by an escalation of attacks against civil society over the last months, particularly against groups and people working to further human rights. As civic space has been squeezed tighter under the Rajapaksa administration, human rights lawyers, activists and academics have been targeted with arrests, intimidation or threats for speaking up. Independent NGOs are increasingly being silenced as the administration has sought to restrict them. With NGOs who document, monitor and report on past and current rights violations raided and attacked, it is abundantly clear that much publicised national accountability processes are as such in name only. The Human Rights Council once again has the opportunity not only to secure justice and accountability for past crimes, but to protect those on the ground who are being subjected to human rights violations now, and those at risk, a risk increased by ongoing impunity, of further violations in the future. Warnings of a deteriorating human rights situation have been given by human rights defenders, by journalists, by special rapporteurs and by the High Commissioner. The Council must take action to ensure heightened scrutiny on Sri Lanka, including adopting a resolution mandating enhanced monitoring and other necessary steps towards furthering accountability. We thank you. Thank you. And I now give the floor to the Society for Threatened Peoples. Thank you, Madam President. We welcome the report of the Office of the High Commissioner for Human Rights and echo the High Commissioner's warning that Sri Lanka is on an alarming path towards recurrence of grave human rights violations. We have to remember why the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka is on the agenda today. 12 years ago, tens of thousands of Tamils were killed, predominantly by government shelling. Virtually all massacres against Tamils by Sri Lankan security forces remain unpunished, while some of the alleged perpetrators are leading the Sri Lankan state. The government of Sri Lanka has repeatedly demonstrated its utter lack of political will to serve justice for atrocity crimes against Tamils, who make up the largest group of victims from the conflict and who continue to be affected by ongoing human rights violations. Tamils have consistently rejected any form of domestic justice mechanism. In line with the High Commissioner's report, we urge Member States to make use of the number of options to advance accountability and justice, including referring Sri Lanka to the International Criminal Court, as well as practicing extraterritorial and universal jurisdiction. Member States must ensure that any evidence-gathering mechanism established has a clearly mandated purpose of aiming to prepare case dossiers for international prosecution of the most serious international crimes and human rights violations. Decisive international interventions on mass atrocities committed by Sri Lanka's security forces are necessary to protect and promote international human rights and humanitarian law. Tamil lives depend on it too. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Christian Solidarity Worldwide. Thank you, Madam President. CSW thanks the High Commissioner for her report on Sri Lanka. We regret the current government's actions which undermine human rights through the militarization of civilian government functions, the reversal of constitutional safeguards, the obstruction of accountability, and the shrinking space for civil society. We urge the international community to continue its scrutiny of Sri Lanka through the renewal of the resolution with regular reporting to the Human Rights Council and by enhancing investigative and monitoring mechanisms with a view to greater accountability.
As the High Commissioner's report outlines, increasing ethno-nationalist sentiments have led to an increase in hate speech and discriminatory practices which threaten national security, peace-building efforts and respect among religion or belief groups. Social media in Sri Lanka continues to play a major role in the spread of stereotypes, misconceptions of religious minorities and hate speech with impunity, including throughout the COVID-19 pandemic. We welcome the High Commissioner's attention to the impact of COVID-19 on the right to freedom of religion or belief. Forced cremations of COVID-19 victims have prevented Muslims from conducting their own practices in violation of burial rights, despite the World Health Organization's guidelines stating that victims of COVID-19 can be buried or cremated. CSW urges Sri Lanka to take concrete measures aimed at preventing hate speech online and offline, investigating and prosecuting those who incite violence against ethnic and religious minorities. We further urge Sri Lanka to ensure that restrictions on the manifestation of freedom of religion or belief during COVID-19 are proportional and non-discriminatory. Thank you. Thank you. And that was the last speaker that we could accommodate for this dialogue. I will now give the floor to the Deputy High Commissioner for her concluding remarks. The floor is yours. Dear colleagues, excellencies, for all the contributions. Let me start with a question of procedure, just to say that we enjoy a very open, frank and constructive relationship with the government of Sri Lanka. We received comments from the government that were carefully studied for any factual details that were then incorporated where the changes were necessary. The formal submission of the report, in fact, was delayed by 3 weeks to accommodate the requests of the government, and since then, in fact, the government's comments and the letter from the permanent delegation have been posted on the website of the Council, and they are fully available for your own perusal. Let me then move to a question. I think there was a concern expressed by the Philippines on the report's failure to acknowledge the challenges related to the pandemic. Let me say, on the contrary, the report fully acknowledges the unprecedented challenges that Sri Lanka has had to face in this regard of COVID-19, but the militarization of the civilian functions highlighted is not really exclusive to COVID-19. In fact, it includes an expansion of the functions of the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security in a whole host of areas, of walks of life, the appointment of military personnel to multiple task forces dealing with issues as diverse as poverty reduction and archaeological heritage. And this is, I think, the point that we wish to make. Moving on, I will take the questions as much as I can in order. Let me say, to the question of the EU involving and protecting victims and ensuring accountability. In a country like Sri Lanka, where there are thousands of victims, they must, of course, have a central place in the design and implementation of any accountability mechanism. The national consultation processes that accompanied Resolution 30/1 in Sri Lanka recommended such a victim-centered approach, but we have seen that victims have been ignored and left out. And we are able and have provided technical support and assistance to the government on designing and implementing victim-sensitive procedures in order to make sure that we are guaranteeing victims' safety and dignity, making sure that providing evidence is safe, gender-sensitive and straightforward as possible. And I think this issue, the protection of the victims and their informed consent, is really at the core of the matter. Germany referred to their case against a member of the LTTE and asked what we can help. Obviously, we seek to cooperate with national judicial processes that seek accountability in these cases of serious human rights violations. When we get these requests, we will identify materials in our possession which can be disclosed. Obviously, we sometimes have to redact them to protect the UN interests in documentation. This is obviously a time-sensitive issue, and it's a procedure that is tested. We have over the years accumulated an extensive documentation of serious violations committed in Sri Lanka, and a dedicated capacity would enable us to focus the resources to engage with and respond to such requests with greater speed, efficiency and effectiveness, also providing guidance to victims and civil society in their own efforts to invoke and use these principles. France
asked what if there is not continued engagement with the government. We sincerely hope that Sri Lanka will remain engaged with the Council. I think we are all on the same side here, long-term peace, and that is why this Council has invested so much effort and time into providing the pathway that was laid down in Resolution 30/1. We are encouraged that the government has signaled its commitment here to continue this engagement, and many of you have spoken to that. But not only the government, there are many other stakeholders in Sri Lanka, in particular civil society, which is also engaged. And let me mention the other tracks. So again, there was mention today of the UPR, but the special procedures, the treaty bodies, these are all complementary, not mutually exclusive avenues, and we know that they converge in the end towards these outcomes. The issue of the independence and credibility of national accountability mechanisms, I think it was Belgium. Obviously, building and maintaining the trust of victims and their relatives is essential to any national accountability mechanism. We are concerned that harassment, surveillance, and scrutiny by security agencies of families, lawyers, and others have undermined the work of institutions like the Office of Missing Persons. Domestic processes continue to be unable to deliver any meaningful resolutions, and this has eroded the principle and the practice of justice, of course. And I think this is why we are now calling for a broader accountability. The Netherlands asked about successful homegrown reconciliation processes. We have offered a lot of assistance to Sri Lanka, and other member states have also offered to share experiences. We have, for example, the Sri Lankan delegation facilitated travel to South Africa to explore lessons learned. I think that's a key one. I think the challenge is that these examples rely on other factors, particularly the political will. I mean, in the end, they have to be custom-made, of course, and nationally owned. And this credibility, in fact, is measured by the trust that is received from victims and other stakeholders. I think we have, one second, I think Switzerland, how will a future mechanism be conceived and set up? There are several models for a mechanism that is, as the report raises. There are the fully independent mechanisms, for example, that have been established in the case of Syria or Myanmar. There is the internal accountability project on DPRK or a new configuration. I think this is entirely up to the Council to see what is the best fit for the discharge of specific accountability functions. I think most important is that the specialized resources needed to analyze the material and the technological capabilities to store and process large volumes of information are very important. Homegrown. For Canada, how to most effectively support the gathering and preserving of evidence. I think this follows on from my last answer. The High Commissioner is asking the Council and the Member States to support a dedicated capacity in this regard. As I said, it could be an independent mechanism or just a dedicated capacity within OHCHR. Let me emphasize again, there is a huge amount of material documentation and evidence accumulated over the years, and it's important that this is brought together, securely preserved in one place where it can really be made available to support future accountability processes and judicial proceedings, including in member states with the competent jurisdiction. It's a significant and complex task, and we would need the appropriate resources and expertise to work on it. I think there was a question from Ireland, priority actions to support the safe and enabling environment for civil society. The High Commissioner clearly recommends that the government orders all security agencies to immediately end all forms of surveillance and harassment, including reprisals against human rights defenders, social actors, and victims.
I think this has been, and we've heard some of the NGO voices, this has really had a chilling effect on civic and democratic space. Certain laws have been misused, and I think the government, it seems, is also planning to review the act that regulates the operations of NGOs. I think any legislative reforms must comply with international legal obligations. This is a point made by the High Commissioner, and we must continue to work towards this enabling environment for civil society. And I hope that the diplomatic community will be ready to raise cases where human rights defenders under threat or reprisal should be raised, increasing resources for those civil society organizations. A couple of last comments, I think, from civil society participants, how we should contribute to accountability and why that's so important. I think the report is clear that there is a strong link between the past, present and future in Sri Lanka. The failure to address the past, as we have mentioned on numerous occasions, which would involve ending impunity and ensuring an overhaul of the security apparatus, the laws and the policies have all been put to the wayside. It is essential, therefore, that the Council remains alert and uses the full range of the toolbox that we put on offer to prevent any further escalation. Strengthening the capacity of this office to monitor human rights violations is also essential in this regard. For all these reasons, ladies and gentlemen, and I hope I did justice to the questions, but clearly we commend the report once again to your attention and believe that we can work together to explore all avenues to advance reconciliation, accountability and human rights for Sri Lanka. Thank you, Madam President. வணக்கம். நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டை ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கள். இதில் கடைசியில் வந்தது ஃபுல்லாக, அதாவது ஹியூமன் ரைட் வாட்ச், அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல், அதுக்கு முதல் ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன், அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்தது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது சிவில் சொசைட்டியினுடைய ரிமார்க்ஸ். அதை ஃபுல்லாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு எகெயின்ஸ்டாக அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் போட வேணும், அதில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் என்ற கருத்தியல் வைக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு இதில் கவுன்சிலில் இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கணும். இதில் இருக்கிற எல்லாருமே கதைச்சவை அத்தனை பேருமே இந்த கவுன்சிலில் ஓட் பண்ணுற ஆட்கள்ன்றது இல்லை. அப்போ அதையும் நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்கணும். ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால், எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய இஃபெக்டிவ்னஸ் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், சில இடத்துல சைனாவினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றதுன்றதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சில நாடுகளுடைய கமெண்டில் இருந்து அதை சைனா தன்னுடைய மசிலை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுது. அதே நேரம் அமெரிக்கன் கமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்கா தன் மசிலை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி பார்த்துருக்கின்றது. இப்போ ட்ரம்ப் இதில் தொடர்ந்து இருந்திருந்தால் வேறு விஷயம். ட்ரம்ப் நடுவில் விட்டுட்டு போனபடியால் அமெரிக்கா இப்போ ஒரு வீக் பொசிஷனில் தான் இருக்குது இந்த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலுக்குள்ள. அப்போ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? இதில் கமெண்ட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பேலன்ஸ்டாக தான் நிற்குது. அங்கே அது பெரிய ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்துன்னு சொன்னால் அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசல்யூஷன் வர்றதுக்கான இது இல்லாமல் தான் இன்னும் இருக்கின்றது. அதாவது அந்தளவுக்கு நாங்கள் லொபி பண்ணவில்லை. தமிழாக்கள் இஸ் எ டோட்டல் ஃபெயிலியர் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள் as well as the people. அங்கே எங்களுடைய நாட்டில் இருந்த எங்களை லீடர்ஸ் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவர் 2015 சிங்களம் எங்களை ஏமாற்றி இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆளை கொண்டு போட்டுட்டு எப்படி எல்லாம் ஏமாற்றி அப்படி எல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் அந்த ட்ரெண்டை அந்த கோவம், அந்த ராஜபக்ச ரெஜிமுக்கு மேலே இருந்த கோவங்கள், அதை ஒரு 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 கல்வனைஸ் பண்ணக்கூடிய சிச்சுவேஷனை இல்லாமல் பண்ணினது நாங்கள் தான், எங்களுடைய லீடர்ஸ் தான். இன்றைக்கு அவ ராஜபக்சியால் கிரிமினலைஸ் பண்ணப்பட போயினம்ன்றதால ஓடி இஞ்சால நிற்கிறதால எந்த பிரயோசனமும் இல்லை. அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றதுனால இந்த கண்ட்ரிஸ் தான் உண்மையிலே இந்த ரெசல்யூஷனை ஓட் பண்ணி அதை என்னத்தை கொண்டு வர்றனாலும் அவ தான் கொண்டு வர போயிடும். அதில் கண்ட்ரிஸில் இன்றைக்கு பார்க்கும்போது ஈவன் ஆஸ்திரேலியா கூட, மற்றது இந்தியாவை பார்க்கும்போது இந்தியா மதில் பூனையிலும் பார்க்க ரெண்டு இதை பற்றி கதைக்கவே இல்லை. அது ரெசல்யூஷனை பற்றி கதைக்கல, இதை
வெல்கம் பண்ணையிலே. ஆனால் வந்து சொன்னது என்னன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து 13 அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து அங்கே இருக்கிறது வந்து இப்போ அக்கௌண்டபிலிட்டி தேவையில்லை, ஆக டெவலப்மெண்ட்டும் என்ன அவைக்கு ஒரு ஒரு 13 அமெண்ட்மெண்ட்டை கொடுத்தா காணமன்ற மாதிரியான ஒரு கதை உண்டை சொல்லி வச்சு கொண்டு நிற்குது. அப்போ இதுகளில் இருந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம், நாங்கள் என்ன செய்யணும், நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், இந்த ஃபெயிலியருக்கெல்லாம் யார் பொறுப்பு எடுக்கணும்? முதலாவது இந்த ஃபெயிலியருக்கு 9-10 வருஷம் 12 வருஷத்துக்கான ஃபெயிலியருக்கான பொறுப்பு யார் எடுக்க போகிறோம்? இந்த கேள்வியெல்லாம் இன்றைக்கு தமிழ் மக்கள்கிட்ட முன்னுக்கு நிற்கின்றது. கடைசி நேரத்தில் ஓடி வந்து நின்று கொண்டு கதைக்கிறவ வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோன்ற கதைக்கிறதிலும் பார்க்க இன்றைக்கு இருக்கிற இதில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்? இந்த நாடுகள் இன்றைக்கு இதை என்னது கொண்டு வந்து நான் இந்த ரேடியோவில் இந்த விஷயங்களை கொண்டு வந்தேன்னு சொன்னால் இதுகளை பற்றி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதே இல்லை. பொதுவாக நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பிரச்சனையை காய்ச்சி போட்டு நாங்கள் போயிடுறோம். இப்போ வந்து ஹியூமன் ரைட் வாட்ச், அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கு சொல்கிற கருத்துக்களை இந்த நாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளலையே என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்? இன்றைக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கான ரிப்போர்ட் வந்து ஹியூமன் ரைட் ஹை கமிஷன்கிட்டேருந்து வந்திருக்கின்றது. அதே மாதிரி இந்த ஹியூமன் ரைட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் என்ற உலகத்திலேயே ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல், ஹியூமன் ரைட் வாட்ச், இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜூரர்ஸ் என்று இருக்கிறவ எல்லாரும் வந்து ஒரே கருத்தை சொல்லின. ஆனால் வந்து இந்த நாடுகள் என்ன செய்யுதுன்னா நீங்கள் நாடுகளை பார்க்கலாம். வியட்நாம் என்ற அதில் ஆக மோசமானது வந்து என்னென்னு சொன்னால் எரித்தியான்றது வந்து இத்தோப்பியாவிலிருந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இது பண்ண, அதாவது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வந்து நாங்கள் மற்றவையை சப்போர்ட் பண்ணுவோம், அதை சப்போர்ட் பண்ணுவோம், இதை சப்போர்ட் பண்ணுவோம், இல்லை சைனாவின் சப்போர்ட்டை நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காண்டி சைனாவுக்கு பின்னுக்கு நின்று கொண்டு ஸ்ரீலங்காவை சப்போர்ட் பண்ணுவோம்ன்ற மாதிரியான கதைகள் கதைக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வெளியில் வந்த நாடுகளுக்கே வந்து இப்போ ஒரு இதாகத்தான் வந்திருக்கின்றது. அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் என்னத்தை உண்மையில் பட் வி லேர்ன் என்றதான் இதில் முக்கியம். இதை தவிர யுஎன்னுக்குள்ள யுஎன்ஹெச்ஆர்சியை நாங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கலாமா என்ற அடுத்த கேள்வி இருக்கின்றது. இந்த 2 கேள்வியை வச்சுக்கொண்டு நான் முதலாவதாக ஆரம்பம் அண்ணாட்ட போகலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆரம்பம் அண்ணா உங்களுடைய கருத்தை சொல்லும். மாலை இனிய வணக்கங்கள் திருவாளர் மணிவண்ணனுக்கும் மற்றும் கருத்து பரிமாற வந்தவர்களுக்கும் வானொலியை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் இந்த உரைகளில் இருந்து 4 பிரிவுகளாக இதை பிரிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இவர்களுடைய உரையை. முதலாவதாக நாடுகள், அந்த அங்கத்துவ நாடுகளினுடைய இதை 3ஆக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து நடுநிலையில் உள்ள நாடுகள், மற்றது தமது நலன் கருதி கருத்துரைத்த நாடுகள், மற்றது வந்து இலங்கை சார்பான நிலையிலிருந்து கருத்துக்களை கூறிய நாடுகள். அது அங்கத்துவ நாடுகளுடைய இதாக இருக்கிறது. அதை தவிர 4வது இது வந்து அரசு சார்பற்ற அமைப்புகள். நீங்கள் கூறியது போல இன்டர்நேஷனல் அம்னஸ்டி, ஹியூமன் ரைட் வாட்ச், தெற்காசிய நாட்டு அந்த அமைப்பு, அப்படி அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே ஒரு உண்மைகளை அங்கே பதிவு செய்தார்கள். உண்மையான கருத்துக்களை அல்ல, தமிழர்கள் ஒரு நடுநிலையான நிலையிலிருந்து அவர்களுடைய கருத்துக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சாதகமான கருத்துக்கள் அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டதை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. இந்த நிலையில் நாம் இங்கே இனம் கண்டுகொள்ள வேண்டும். இந்த நடுநிலையில் உள்ள நாடுகளையும் நாங்கள் இன்னும் பரப்புரை செய்து அவர்களை மாற்றக்கூடிய சில நாடுகளை மாற்ற முடியாது. ஏன்னா அது முழுதாக இலங்கை சார்பான நிலையில் உள்ள நாடுகள். உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தான், சீனா, கம்போடியா, எரிட்ரியா, இது மற்றது மொன்றிக்கோ அல்ல அந்த இன்னொரு அந்த இதில் உள்ள நாடுகள் வருது. அப்போ அதை வந்து இல்லை அதபஜானா இவை வந்து இலங்கை சார்பா நிலையிலேயே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் மற்ற நாடுகளை நாம் அணுக வேண்டும், வேகமாக அவர்களை பரப்புரையை லொபியை செய்ய வேண்டும். செய்து அடுத்த நாட்களில் இதை நமக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு
இதில் செயல்படுபவர்கள், இந்த பரப்புரையில் செயல்படுபவர்கள், லாபி ஒர்க் செய்கிற அமைப்புகள் இதை வேகமாக செய்ய வேண்டும் என்று எனது கருத்தாக பதிவு செய்து எனது கருத்தை நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கின்றேன். இதுல வந்து இன்னொரு இது வந்து நிக்கரகுவா, கீபா போன்ற நாடுகளும் ஒரு ஒரு எப்படியான நிலை என்று சொல்ல முடியாத நிலை நான் நினைக்கிறேன். அது கீபா அதிகமாக இலங்கை சார்பு நிலை ஆக இருந்தாலும் கூட இது சீனாவோட சேர்ந்த நாடுகளாக, சில ரஷ்யாவோட சேர்ந்த நாடுகளாக இருக்கிறபடியால் அவருடைய நிலைப்பாட்டை முடியாது. ஆனாலும் நாங்கள் அவற்றுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். எனது கருத்தை கூறி நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். நான் அறிந்த வரையில் இதுதான் என்னால் கூறக்கூடிய விடயங்களாக இருக்கிறது. ஆனால் இதுல வந்து மற்றது இப்போ அந்த பெல்ஜியம் போன்ற நாடுகளையும் நாங்கள் அணுக வேண்டும் நினைக்கிறேன். அப்படியான நாடுகளை நாம் நமது பரப்புரை செய்வர்கள் அதற்கான சரியான விடயங்களை அந்த நாடுகளுக்கு கொண்டே அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து நேரடியாக சரி அல்லாட்டி மின்னஞ்சல் ஊடம் சரி அந்த விடயங்களை வேகமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கின்றேன். சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி. வணக்கம். வணக்கம். அடுத்ததாக நான் எங்களுடைய டாக்டர் ஐயா இருக்கிறார். டாக்டர் ஐயா, உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் உங்களோட கருத்து தெரியும். நன்றி. ஆறு சொன்ன கருத்தை வரவேற்கிறேன். அதோடு சேர்ந்து நான் வந்தது கொஞ்சம் லேட்டுன்றபடியாக நான் கவுண்டர் எழுத இல்லை. ஆனால் அந்த ரெக்கார்டிங் இருந்தால் அது திரும்ப கேட்டு எந்த கண்ட்ரீஸ் அந்த எந்தெந்த நிலைக்கு இருக்கணும்ன்றதை பார்த்து அந்த ஃபர்தர் லாபியிங் வேண்ட நிலையை பொறுத்து செய்ய வேணும். இதுல முக்கியமா என்னுடைய யோசனை என்னன்னு சொன்னால், பல பக்கத்தால நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். யார் என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால முக்கியமாக அந்த செய்கிற ஆட்கள் எல்லாரும் அதான் நான் காலமே யோசிச்சேன். இந்த இப்படியான இது நடந்து போச்சுட்டு யோசிச்சேன்னு சொன்னால், உண்மையில நாங்கள் ஒரு முதலாவது தனியே இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறவங்க ஆட்கள் எல்லாருமே ஒரு ஜூமில் வந்து தனியாக இண்டிவிஜுவல் தேவையில்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட லோக்கல் ஆர்கனைசேஷன் உள்ள ஆட்கள் இந்த லோக்கல் ஆர்கனைசேஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வந்து இருந்து கழிச்சு என்ன நாங்கள் செய்த எண்ணத்தில் நாங்கள் தவறி விட்டோம். நாங்கள் தவறுனது நாங்கள் இல்லையென்று சொல்ல விரும்பினாலும் தெரியுது. எங்கண்ட இஃபெக்டிவ் ஒர்க் நடக்க இல்லை. நாங்கள் செய்ய இல்லையோ, செய்தது போதாதோ, இல்லைன்றால் செய்ய வேண்டிய முறையில் செய்ய வேண்டியதை தான் யோசிக்க வேணும். எனக்கு டெஃபினட்டாக தெரியுது, சில பேர் நாங்கள் மாற்றலாது, சில பேர் யாரை மாற்றலாமென்று நாங்கள வேண்டிய கதையிலேருந்து தெரியுதுன்னு சொன்னால் சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்து நாங்கள் சொல்லணும், இதுகளுக்காக நீங்கள் இது என்னாவிட்டால் பாரதூரமான நிலை உருவாகும் என்றதைத்தான் நாங்கள் நீங்கள் இப்போ ஆஃபீஸ் ஆஃப் கமிஷனர் வந்து they are in a good position and had made the report. சாரி, நான் இங்கிலீஷில் இருக்கிறேன். அந்த கமிஷனர் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை போட்டது நிலைமையை படித்தது பிறகு they are watching and they are continuously talking to the government. They are in a much better position than any media or anybody else could give to them. And I'm sure the non-NGOs, I mean international NGOs are they are quite watching the situation much closely, and that is why they are able to adapt. Sorry, அதான் அப்படியான நிலைக்கு வரக்கூடியதா இருந்தது. அதாவது கமிஷனர் ரிப்போர்ட்
ஒரு சரியான ரிப்போர்ட், அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படியான ரிஸ்குகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக செய்ய வேண்டிய இதுகளை செய்யணும் என்று அவங்க சொல்லிடுறோம். அத்தகைய நிலைக்கு நாங்கள் இந்த இந்த மதன் மேல் பூனையா இருக்கிறாக்களை தள்ளக்கூடிய மாதிரி எங்கண்ட கருத்துருவாக்கம் வச்சு நாங்கள் அவைக்கு எழுத வேணும். ஆனால் இதுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த இதை எல்லாரும் சேர்ந்தால்தான் சரியான விதத்துல ப்ரெசென்ட் பண்றோம். ஏன்னா கருத்துக்களை விட்டுட்டு ஆக்களை வழியால விட்டா போதும், காணியை விட்டா போதும் தனியை சொல்லிக் கொண்டு இருந்த வேண்டாம் பெரும் பிரச்சனை. கணக்க போடாமல் சீரியஸான விஷயங்கள் காட்டி கொடுக்கும். இன்னொரு விஷயம் வந்திருக்கின்றது. இன்றைக்கு ஜெர்மனி ஒரு விடுதலை புலிகள் உறுப்பினரை ப்ராசிக்யூட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கருத்தை வெளியில் விட்டிருக்கின்றது. யூனிவர்சல் ஜுடிஷியலுக்கு கீழே அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற விடுதலை புலிகள் உறுப்பினர் என்று தாங்கள் ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இவருக்கு டிஃபென்ஸை நாங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்து அவர்களை டிஃபென்ஸ் மூலமாக என்னத்துக்காண்டி இது நடந்ததுன்றதை வெளியில் கொண்டுறதுக்கு நாங்கள் அதை நெகட்டிவாக பார்க்காமல் இந்த ஒரு யூனிவர்சல் ஜுடிஷியலுக்கு கீழே ஒரு ஆளை பிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த மெட்டர் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ், அதாவது பெர்பிட்ரேட்டர் என்னத்துக்காண்டி இவர் இதை செய்தவர், என்னத்துக்காண்டி இதை செய்யப்பட்டது, என்ன சிச்சுவேஷனில் இருந்தவர், என்ன வயசில் இவர் ஜாயின் பண்ணினவர், அந்த ஆர்கனைசேஷனில் என்ன சிச்சுவேஷனுக்கு கீழே அவர் ஜாயின் பண்ணவர், என்ன மனநிலை அவருக்கு இருந்தது, என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது, இந்த எவிடன்ஸ் இல்லாமல் இந்த கிரெடிபிள் எவிடன்ஸா அல்லது சும்மா ஹியர்ஸே என்று மற்றவங்க சொல்றதுகளை கேட்டுக்கொண்டு இலங்கை அரசாங்கம் என்ன இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விடுதலை புலிகளை நீங்கள் என்ன எங்களுடைய உரிமைகளை கேட்டோன்னா விடுதலை புலிகளை இனாக்ட் பண்ணுறீங்களோன்னு போகிற மாதிரியான இதில் தான் நாங்கள் ஃபெயிலியர் பண்ணுறோம். எங்களுடைய கம்யூனிட்டியை நாங்கள் ஃபெயிலியர் பண்ணுறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது நாங்கள் ஒதுங்கி நிற்கிறோம். ஒருதன் பாதிக்கப்பட்டு நிற்கின்றான் என்று சொன்னால் அவனை யாருக்காண்டி போராடினவன், அந்த விடுதலை புலி என்று யாரெண்டாலும் இருந்தாலும் கூட மெம்பராக இருந்தவன் யாருக்காண்டி போராடினவன், இங்கே வெளிநாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அந்த அவர்களை அது சரியான போராட்டம் என்றதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான கடமையும் கடவுப்பாடும் இருக்கின்றது. அதை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கிறோம். நாங்கள் இதை கேள்விப்பட்ட உடனே கொஞ்சம் ஒதுங்கிறதுக்கு பார்க்குறோம். அதாவது அப்படி வந்தால் எங்களையும் பிடிச்சி போடுவாங்களோ, எங்களையும் இது பண்ணி போடுவாங்களோன்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் அதை எப்படி அட்வான்டேஜாக ஸ்ரீலங்கா தான் செய்யுது, எதை எடுத்தாலும் கூட தண்டை அட்வான்டேஜுக்கு எப்படி திருப்பலாம் என்று பார்க்குது. ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், கண்ட உடனே நாங்கள் ஒதுங்குறோம். அது மாதிரி ஒதுங்குறது தான் சரியா? அல்ல இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இப்போ ஜெமன் சொன்ன மாதிரி ஓகே நீ இப்போ விடுதலை புலிகளை கொண்டு வந்துருக்கிற எத்தனை என்ன உண்ட நாட்டுக்குள்ள ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ஒரு சோல்ஜர் கூட கிடையாதா? சில பேர் வந்திருக்கணும், வெளிநாட்டுக்கு ரிஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கேட்டு வந்திருக்கணும். அவர்களை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் எடுக்கணும். இந்த இஸ்ரேல்காரங்கள் என்ன செய்தவங்கன்னா ஜூஸ் எல்லாரும் தாங்களே தேடி 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 போய் ஒவ்வொரு இடம் பிடிச்சு காட்டி கொடுத்தவங்க. சரி, அதுதான் அவங்க செய்தவங்க ஜூதர்கள். தமிழர்கள் தான் இப்போ இதை எடுத்து காட்டி கொடுத்து அவர்களை கொண்டு நீதிக்கு முன்னுக்கு விடணுமே தவிர மற்ற யாராவது செய்வன் அங்கே இருந்து செய்வன், அல்ல தலைவர் செய்வர், அவர் செய்வர், இவர் செய்வர், அல்ல நாடக அரசாங்கமோ வேறு என்னாத அமைப்பு செய்யும், அல்ல பிடிஎஃப் செய்யும் என்று பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது. இது அவர்கள் செய்கிற வேலையும் இல்லை. அவர்கள் பொலிட்டிக்ஸ் செய்து கொண்டிருக்கிற ஆர்கனைசேஷன். இதில் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கவனமாக எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் கொண்டு போகிறத விட்டுட்டு எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பும் இல்லைன்னு நாங்கள் இருந்தோம் என்று சொன்னால் இதில் வேறு ஒன்றையும் நாங்கள் பெருசாக சாதிக்க போகிறது இல்லை. அரசாங்கம் என்று சொல்லும்போது அதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் இருக்கின்றது. அந்த அரசாங்கத்துக்கு எங்களை ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறதுக்கே நாங்கள் தான் எங்களுடைய என்ன அங்கே இருந்து இலங்கையில் இருக்கும்போது சட்டத்தை இது கொடுக்கின்றோம், என்ன வரிகளை கொடுக்கின்றோம். நாங்கள் கொடுக்குற வரியிலேயே எங்களை ப்ராசிக்யூட் பண்ணுற லெவலில் தான் அங்கே அரசாங்கம் இருக்கின்றது. அதை வழங்கிக்கொள்ளும். மற்ற இந்த நாடுகள் நாடுகள் காட்சிச்சிடம் அவைக்கு அங்கேயான கொம்போசிஷன் எவ்வளவு இருக்கின்றதை பற்றி தெரியாது. தமிழ் மக்கள் என்ன மாதிரியான ஆக்கள் என்றது இதுக்கெல்லாம் காரணம் எங்கிற லொபியோ எந்த விஷயமோ அங்கே ஒரு இடம் போய் சேரேன். எல்லாரும் கேட்குற கேள்விகளை பார்க்கும்போது சொல்லொலியை பார்க்கும்போது ஸ்ரீலங்காவோட காய்ச்சி பேசி செய்யணும். காய்ச்சி பேசிக்கொண்டிருந்த எவ்வளோ காலம்ப்பா
இப்போ 10 வருஷமா காய்ச்சி பேசியாச்சு. பேசி என்னத்தை செய்தவி என்று சொன்னால் ஒன்றுமே. அப்போ இதுதான் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் எப்படி ஒரு சமுதாயமாக ஒரு தமிழ் இனமாக நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம்ன்றதுலேயும் தான் கேள்வி இருக்கின்றது. ஐயா சொல்லுங்க, நீங்கள் டாக்டர் ஐயா. உங்களோட மியூட் எடுத்துட்டு கதை மியூட் இருக்குது உங்களோட இதுல அந்த 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 அங்க அவைய ஒராளை ப்ரொசிக்யூட் பண்ண போறோம்னு சொல்ற ஆள் இருக்கிறாரு இல்லையா, அவரே யார் ரிப்ரசன்ட் பண்ணின வேண்டியது சரியான முக்கியமானது. ஏன்னா அவதான் அந்த ஒழுங்க வழிகாட்டாததால தேவையில்லாத கதைகளை சொல்லி பிரச்சனை கூடுறது. அந்த இதுக்கு அவ சரியான இடத்துல போகக்கூடியதா செய்ய வேணும். யாருண்டு அறிஞ்சு அவன்ட்டு பேர் யார்டையும் இருந்து அறிஞ்சு எங்களால ஃபேஸ் பண்ணி பிடிக்கலாம். பிடிச்சு இது மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ஒவ்வொருவரும் நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்களா? ஒவ்வொருவரும் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். ஆனா இதுல என்ன மாதிரி இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுன்றது நாங்கள் இது எப்படி எங்களை எப்படி வெளியில எங்களை சைட்டுக்கு அதை டேர்ன் பண்ணலாம், அந்த கேஸை வச்சுக்கொண்டே நாங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாவிச்சு இலங்கையினுடைய இன அழிப்பை கொண்டு வரலாம் வெளியில. இதை ஆனா இது என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா, நாங்கள் எங்களை காட்டி கொடுக்கறத முடிஞ்சு அல்லது ஒவ்வொருவரும் ஒதுங்கி நின்று அவன்கிட்ட போனால் நாங்களும் செய்து பிடிபடுமோ ஒன்று பயந்து நிற்கிறதால தான் இந்த மாதிரியான கேசஸ் அதையும் என்னத்துக்கு ஜெர்மனி இந்த நேரத்தில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை விடுகுதுன்றதே ஒரு கேள்வியா இருக்கின்றது எனக்கு. இது நான் எங்கள்கிட்ட இருந்த போனே இதை அவ திருப்பி பார்க்கணும். எங்கள்கிட்ட ஆக்கள் போட்ட லெட்டர்ஸ்லயே எழுதி அங்க ஜெர்மனியில பெருசக்கணக்கு லெட்டர் எழுதப்பட்டிருக்காது. ஆனா 1-2 போயிருந்தாலே பார்த்திருப்பினோம். இப்படி ஆக்கள் வரியணும் என்று சொன்னால் என்ன மாதிரியாக கையாளவும். ஓகே, கண்ட்ரி தட் இஸ் அவன் தாங்கள் டிசைட் பண்ணி நாங்கள் அது கொண்டு செய்யலாம். ஆனா நீங்கள் சொல்றது முற்றாயத்துக் கொள்றோம். அந்த கேஸ்ல இருந்து நாங்கள் எவ்வளவு அவரை பாதுகாக்கணும், அதோட எங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரயோசனமா வரக்கூடிய மாதிரி உள்ள கதையை காட்டலாம்ன்றதுதான் முக்கியமானது. அது லோயர் என்னை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு டவுட் இருக்குது என்னன்னு சொன்னால், அவரை ரெப்ரசன்ட் பண்றால் சரியான முறையில கேஸ் எடுக்க இல்லை. தேவையில்லாத விஷயங்களை எழுதி தேவையான விஷயங்களை அவருக்கு தாக்கம் பெறாமல் பார்க்கறது கூட சரியா செய்யலைன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. அந்த விஷயத்தை அவரை அறிவிச்சு வேற எங்களுக்குள்ள லோயர் இருக்கிறாலும் அவையை கொண்டு இதை ஆராய சொல்லி கேட்டு செய்யணும். அரவம்னா நீங்கள் இதுல ஏதாவது கமெண்ட் சொல்ல போறீங்களா? இப்ப இது ஜெர்மனியில இருந்த ஒரு யூனிவர்சல் ஜுடிஷனுக்கு அங்கே இருக்கிற ஒரு மெம்பரை பற்றி கதைக்கணும் என்று சொன்னால் அதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு அது அப்படியான என்ன செய்யலாம்ன்ற ஏதாவது இது இருக்கா? அரவமண்ணா கேட்கின்றதா? நீங்க மியூட்டா இருக்கின்றீர்கள். சரி, அவர் கருத்து சொல்ல வர இல்லை, பரவாயில்லை. நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் வேற கனகாலமாக ஜெனிவாவில் வேலை செய்கிற ஒரு கிருபாரன் அவர்களுடைய விஷயத்தையும் இருக்கா பார்த்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டுருவோம். அதுக்கு நடுவில் அதுக்கு பிறகு முருகானந்தம் ஏதாவது கருத்து சொல்றதுக்கு இருக்கா? நன்றி. நான் முழுமையா பார்க்க இயலாதபடியால் தொகுப்பை பார்த்ததை நீங்க பார்த்த அளவுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. இல்ல, நான் இப்ப அத இன்றைக்கு ஒரு அவதானிப்பாளராகவே இருக்கிற நீங்கள் போடக்கூடிய மற்ற விஷயங்களை போடுங்க. சரி, நான் இன்றைக்கு ஜெனிவாவில் பல காலமாக வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஆளுடைய இன்டர்வியூ போடுறேன். அதில் இருந்து பாருங்கோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றது. ஒரு 1/2 hour அவட முடிச்சுட்டு நாங்கள் அதுக்கு கமெண்ட் சொல்கிறவ என்னது இருந்தால் சொல்லுங்க. ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபையினுடைய கூட்டத்தொடர் ஆரம்பமாயிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தற்போதைய நிலைமைகள் தமிழர் தரப்பினுடைய பல்வேறுபட்ட எதிர்பார்ப்புகள் பின்னடைவுகளாக மாறி இருக்கின்றன என்கின்ற பொதுவான கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. தமிழர் தரப்பினுடைய எதிர்பார்ப்புகள் உண்மையில்
நிராசைகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றனவா? இந்த பலவீனமான நிலைக்கு காரணம் என்னவாக இருக்கின்றது? இந்த மனித உரிமைகள் சபையினுடைய அறிக்கை தற்பொழுது கூட பலப்படுத்துவதற்கான கால அவகாசங்கள் இருக்கின்றதா? அதனை எப்படி தமிழர் தரப்பு கையாள வேண்டி இருக்கின்றது என்பது தொடர்பில் அறிந்து கொள்வதற்காக நீண்ட நெடுகாலமாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபையில் சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழருடைய மனித உரிமைகள் தொடர்பில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரான்ஸ் மனித உரிமைகள் மையத்தினுடைய இயக்குனரும் மனித உரிமைகள் ஆர்வலருமான SP கிருபாகரன் அவர்களை உண்மைகள் நிகழ்ச்சியோடு இணைத்திருக்கின்றோம். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் தமிழரசு, வணக்கம் நேயர்களுக்கு. உங்களை உண்மைகள் நிகழ்ச்சிகளின் சார்பில் நாங்களும் வரவேற்றுக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தற்போதைய சூழ்நிலையில் பலரது எதிர்பார்ப்புகளுக்கு உள்ளாகி இருந்த ஐநா மனித உரிமைகளுடைய அறிக்கை வெளியாகி இருக்கின்றது. அந்த அறிக்கை உண்மையில் தமிழ் மக்கள் சார்பில் நிராகரிக்கப்பட்டதா அல்லது தமிழ் மக்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களா? நீங்கள் ஒரு தமிழ் மக்கள் சார்பில் அதனை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? நல்லது தமிழரசு. இப்பொழுது வெளியாகி உள்ள தீர்மானம் என்பது அதற்கு ஆங்கிலத்தில் பெயர் வச்சிருக்கிறார்கள் ஜீரோ டிராஃப்ட், அதாவது சைபர். உண்மையில் நான் இதை என்னிடம் கிடைத்த பொழுது பார்த்துவிட்டு எண்ணிய முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால், இதற்கு பேர் ஜீரோ டிராஃப்ட். இந்த டிராஃப்ட் இதுவரையில் நான் முன்பு ஒரு நாளும் மனித உரிமை சபை வழியாக ஆரம்பமாக முதல் படியானது வழியானதை காணவில்லை. இது முதலாவது விடயம் என்ன மனதில் தோன்றியது, பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுடைய நாடி துடிப்பையும் அதே இடத்தில் ஸ்ரீலங்காவுடைய நாடி துடிப்பையும் பார்ப்பது. நான் தமிழ் மக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுடைய தமிழீழ மக்களுடைய நாடி துடிப்பு. நான் இதுக்குள் தமிழ் அரசியல்வாதிகளையோ சிங்கள அரசியல் உள்ள ஜனாதிபதி இவர்களையோ கொண்டு வரவில்லை. சிங்கள பௌத்தம் என்னத்தை சிந்திக்குது என்பது என்னுடைய சிந்தனை. அடுத்தபடியாக இந்த டிராஃப்ட் உண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் பல காலம் அங்கு சென்றிருக்கிறீர்கள், இந்த வடிவில் தான் தொடர்ந்து இருக்கும் என்பது எப்பொழுதும் கேள்விக்குறி. காரணம், இதுதான் உண்மையான வடிவமாக இருந்தால் இது சில வேளைகளில் இன்னும் குறைக்கப்படலாம். உண்மையில் இது உண்மையான வடிவம் இல்லை என்றால் வேறு ஒரு டெக்ஸ்ட் உருவாகலாம் மனித உரிமை சபை ஆரம்பமாகும் பொழுது. ஆகையால் இந்த விடயத்தில் நான் ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர், மனித உரிமையை கல்வியாக கற்றவர், அனுபவமாக பார்த்த என்ற அடிப்படையில் நான் மிகவும் அவசரப்பட்டு இந்த தீர்மானத்தை பற்றிய கருத்தை அரசியல்வாதிகள் போல் வெளியிட மாட்டேன். காரணம் என்னவென்றால், உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ரெசல்யூஷன் என்னும் பொழுது, ஒரு தீர்மானம் என்னும் பொழுது அங்கு முக்கியமாக 2 பகுதிகள் இருக்கின்றது. ஒன்றை சொல்வார்கள் ப்ரீஆம்பிள், அடுத்தது ஆபரேட்டிவ். அதாவது தமிழ்ல சொல்வதானால் முன்னுரை பந்திகள், அடுத்தது செயற்பாட்டு பந்திகள். இதுக்கள் முன்னுரை பந்திகளை நாங்கள் மிகவும் அவதானமாக பார்க்க வேண்டும். அதில் பழைய தீர்மானங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே இடத்தில் 13ஆம் திருத்த சட்டம், மாகாண சபை தேர்தல்கள் அதுகள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது. செயற்பாட்டு பந்திகளில் சில பந்திகள் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது. ஒட்டுமொத்தமாக உங்களுடைய கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்வதானால், உண்மையில் தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்த்ததையோ மனித உரிமை ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் கூறிய அறிக்கைக்கோ ஏற்றவாறு இந்த தீர்மானம் உண்மையில் வரவில்லை. சிலர் இதை வேறு மாறமாக சொல்வார்கள், கிருபாகரன் இந்த தீர்மானம் திறமானது என்று சொன்னவர் என்று. நிச்சயமாக நான் அப்படி சொல்லவும் இல்லை. அதே இடத்தில் ஒன்றை மட்டும் சொல்லுகின்றேன், இது உண்மையான தீர்மானமாக இருக்குமா இருந்தால் முன்னைய தீர்மானங்களை விட வித்தியாசப்பட்டது. இதுதான் என்னால் இப்பொழுது கூறக்கூடிய விடயம். அவசரப்பட்டு நான் அரசியல்வாதி போல் அள்ளி குட்டி இந்த கோ குரூப்ஸையும் திட்டி ஐநாவையும் திட்டுவதற்கு நான் ஆயத்தமாக இல்லை. நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த தகவல்கள் நியாயமானது. அதனுடைய அடிப்படைத்தன்மையை நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள், அதன் தற்போதைய சூழ்நிலையை குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் என்னுடைய அடிப்படை கேள்வியாக இருப்பது, ஓகே, அதாவது இது முழுமையான ஒரு தீர்வு திட்டம் அல்ல, ஒரு ரெசல்யூஷன் அல்ல, இதில் திருத்தங்கள் வரலாம், இது ஒரு ஆரம்ப படி என்று கூட நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள். அப்படி என்று சொன்னால், இந்த ஆரம்ப படிக்காக நாங்கள் எங்களுடைய தரப்பில் ஆணித்தரமான கருத்துக்கள் அல்லது இது தொடர்பிலான அழுத்தங்களை கருத்துக்களம் தற்பொழுது திறக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? வியாழன் வெள்ளி
முக்கியமானவர்கள். இந்த ரெசல்யூஷனை படிக்க தெரிந்தவர்கள், படிக்கும் முறையை அணுகியவர்கள் படித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். அதை நான் சொல்லுவேன். ஏனென்றால் நான் பலருடன் தொடர்பு இருக்கிறபடியால். மற்றவர்கள் எடுத்த வீச்சு முதலாவது லைன், 2வது லைன், 3வது லைனை பார்த்துவிட்டு அடுத்த அடிப்பிலே மனித உரிமை ஆணையாளருக்கு அறிக்கை அனுப்புங்கள், அங்கத்துவ நாடுகளுக்கு அறிக்கை அனுப்புங்கள். முதலாவது உண்மையை சொல்லுகின்றேன், ஒரு தீர்மானத்துக்கும் மனித உரிமை ஆணையாளருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. மனித உரிமையாளர் ஸ்ரீலங்காவுடைய அங்கு நடந்த விடயங்களை ஒரு அறிக்கையாக தொகுத்து அங்கத்துவ நாடுகளுக்கும் ஐநா நாடுகளுக்கும் கொடுக்கலாம். ரெசல்யூஷனை பொறுத்தவரையில் ஒருவர் ஐநா மனித உரிமையாளருக்கு எழுதுங்கள் என்பது தவறான கருத்து. அடுத்தபடியாக உங்களுடைய கதைக்கு வருவதானால், இந்த ரெசல்யூஷன் உண்மையில் திருப்தி தராத விடயம் என்றபடியால் நாங்கள் இப்பொழுது எங்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் முக்கியமாக அங்கத்துவம் வகிக்கும் இந்த நாடுகள், இணைத்தலைமை நாடுகளையும் விசேடமாக, இதுக்கு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், இதுக்கு அமெரிக்காவினுடைய பின்னணி நன்றாக இருக்கின்றது. இப்படியான நாடுகளை நாங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இங்கு நான் எனது அனுபவத்தில் இந்த ஆபரேட்டிவ் பேராகிராஃப்ஸை பார்க்கும் பொழுது அதில் நிச்சயமாக 6வது வந்தி பல முக்கிய விடயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வரதானால் இது மனத்தில கணக்கில் போகும். காரணம் என்னென்றால், இந்த ஆபரேட்டிவ் பேராகிராஃப் 6 பற்றி நான் கதைக்கின்றேன் என்றால், செயற்பாட்டு பந்தி 6வது கதைக்கின்றேன் என்றால், அங்கு சில செயற்பாட்டாளர்கள் முன்னுக்கு வைத்த IIIM, அதாவது இன்டர்நேஷனல் மன்னிக்க வேண்டும், இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ட் மெக்கானிசம். அதாவது உங்களுக்கு தெரியும், இது முதல் ஆரம்பம் வைக்கப்பட்டது சிரியாவுடன். இது என்னென்றால், அங்குள்ள சாட்சிகளை சேகரிப்பது, ஆவணங்களை சேகரிப்பது, அதனுடைய நோக்கம் எதிர்காலத்தில் ஒரு முறையான அழுத்தங்களை அல்லது ஒரு விசாரணை குழுவை ஏற்படுத்துவதற்கான திட்டம். இது எவ்வளவு தூரம் ஒரு பிரபதியானது, எவ்வளவுதான் சரியானது என்பது எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தெரியும், மனித உரிமை விடயங்களை பல அரசியல்வாதிகள் பிழையான வழியில் சிந்தித்து பிழையான வழியில் திருத்தி கொண்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். மனித உரிமை செயற்பாடு என்பது மனித உரிமை செயற்பாடாக இருக்க வேண்டும். அது வேறு, இது வேறாக இருக்கலாம். நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த மனித உரிமைகள் ஆணையாளருடைய அதிகாரங்கள் தொடர்பில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். ஒரு விடயத்தினை அல்லது ஒரு நாடு சார்ந்த அறிக்கையினை சமர்ப்பிக்க முடியும் என்று. ஐநா மனித உரிமைகள் சபையினுடைய முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்தவராக மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் இருக்கின்றார். அதாவது எப்படி அதாவது பொதுச்சபையில் பொதுச் செயலாளர் இருக்கின்றாரோ, அடுத்த நிலை ஜெனீவாவினுடைய கட்டுப்பாடு கிட்டத்தட்ட ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளருடையதாக இருக்கின்றது. அந்த துறை சார்ந்த வகையில், மனித உரிமைகள் சார்ந்த வகையில் பல்வேறுபட்ட திட்டங்கள் அதுக்குள் இருந்தாலும் கூட. ஆனால் அவர் இலங்கை தொடர்பில் நான் இங்கு முக்கியமானது ஒரு விடயத்தினை உங்களிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன். தன்னுடைய அவதானிப்பில் நீங்கள் இப்படியான விடயம், அதாவது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் இலங்கை தொடர்பில் காத்திரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று ஆணித்தரமாக அவர்களுடைய ஒரு அதிகாரி சொல்லுகிறதே ஐநா தூக்கி எறிகின்றது என்றால், ஐநாவினுடைய நிகழ்ச்சி நிரல் என்ன? அருமையான கேள்வி, அருமையான சிந்தனை. உண்மையில் ஐநா ஆணையாளர் அருமையான அறிக்கையை கொண்டு வந்திருக்கின்றார். அதில் நீங்கள் சொன்ன விடயம் நிச்சயமாக உதவிட மிகவும் கடினமான விடயங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது. இது ஸ்ரீலங்கா அரசு, அதாவது நான் நினைக்கின்றேன் 2009க்கு பின்னர் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் ஒருவரால் வெளியிடப்பட்ட மிகவும் கனதியான, மிகவும் பெருமதி வாய்ந்த சொற்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிக்கையாக இது பார்க்கப்படுகிறது, ஒரு தசாப்தத்தின் பின்னர். நிச்சயமாக இதற்கு முதல் உங்களுக்கு தெரியும் OASL, அதாவது நவநீதம் பிள்ளையினுடைய காலத்தில் வந்தது. அதை அல் ஹுசைன் பிரசுரித்திருந்தார். நீங்கள் சொல்வது போல் ஆணையாளர் மட்டுமல்ல, முன்னிய ஆணையாளர், அதை விட ஏறக்குறைய 19 ஐநாவுடைய மனித உரிமையாளர்கள், ஐநாவினுடைய விசேட மனித உரிமை பிரதிநிதிகள், முன்பு பன்கிமூனுடைய குழுவில் இருந்த தர்ஸ்மன், ஜஸ்மின் சூகா, ஸ்டீவன் போன்றவர்களும் ஒரு பெரிய ஒரு அறிக்கையை விட்டிருக்கின்றார்கள். அதில் அவர் கூறிய, நீங்கள் சொன்ன இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் இப்படியான போன்ற பல விடயங்களை அங்கு உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இங்கு நடப்பது என்னவென்றால், நாடுகளுடைய செல்வாக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். மனித உரிமை சபை என்று பெயர் பெற்றாலும் அதுக்கு அரசியல் தாக்கம் மிகவும் அழுத்தமாக இருக்கின்றது. உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்ரீலங்கா அண்மை காலத்தில்
அங்கு ஒன்றும் எங்களை செய்ய முடியாது, சீனா இருக்கின்றது, பாகிஸ்தான் இருக்கின்றது என்று வீரம் பேசியது. அதே இடத்தில் இப்பொழுது இம்ரான் கானை ஸ்ரீலங்காவுக்கு கூப்பிடுவதனுடைய நோக்கம் முஸ்லிம் நாடுகளுடைய ஆதரவை பெறுவதற்கென்ப கதை பரவலாக இருக்கின்றது. ஆகையால் மனித உரிமையுடைய ஆணையாளர் அருமையாக சொல்லியிருக்கின்றார். அதை இவர்கள் தட்டி கலைக்க இயலாது என்பது உண்மை. ஆனால் அதை விட இன்னும் மோசமாக முன்னிய ஆணையாளர்கள் அத்தனை பேரும் அதை விட இன்னும் இல்லாம 19 ஐநா பிரதிநிதிகள், முக்கியமான பிரதிநிதிகள் இது பற்றி சொல்லுகின்றார்கள். இந்த அறிக்கை அருமையானது, இந்த அறிக்கையில் உள்ளத்தை எடுக்க வேண்டும், அதில் விசேடமாக இந்த 3 விடயங்களையும் உள்ளடக்க வேண்டும். இன்னொரு விசேட அம்சம் 2009ஆம் ஆண்டு பொதுச் செயலாளராக இருந்த பாங்கிமூன், அதே போன்று சவுத் ஆப்பிரிக்காவுடைய ஆயர் டெஸ்மண்ட் டூட்டோ, முன்னாள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர், கிட்டத்தட்ட நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று 20க்கும் மேற்பட்ட அல் ஹுசைன், நவீனிதம் பிள்ளை, லூயிஸ் ஆபர் அம்மையார், அதே இவர்கள் அண்மை காலத்திலே பெயர் சொல்லப்பட்டவர், இவர்களை தவிர இன்னும் பலர் இந்த விடய, அதாவது தங்களுடைய மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் தற்போது இருக்கின்றவருடைய அறிக்கையை உடனடியாக நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று கோருகின்றார்கள். உண்மையை தமிழரசு, நான் அதை பற்றி தான் இப்பொழுது கூறினேன். அதைத்தான் 19 பேர் இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று. ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்வி நியாயம், தமிழ் மக்களுடைய கேள்வி நியாயமானது, நாங்கள் அதற்குத்தான் வேலை செய்ய வேண்டும். ஆனால் ஒன்றை சொல்லுகின்றேன், மனித உரிமை சபையில் ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு ஆதரவை பெறுவதே மிகவும் கடினமான விடயம். இதை புரிந்து கொண்டுதான் நாங்கள் விடயங்களை முன்வைக்க வேண்டும். காரணம், நாங்கள் ஒரு செல்வாக்கு நிறைந்த மக்களும் அல்ல, எமது விடுதலை போராட்ட நேரமே ஒரு நாடு கூட எமக்கு ஆதரிக்கவில்லை. இதுகளை மனதில் வைத்துத்தான் ஐநாவில் விடயங்களை நகர்த்த முடியும். இப்பொழுது கோ குரூப்பை ஒரு அரசியல்வாதி மிச்சம் மோசமாக திட்டி வைத்திருக்கின்றார். அதெல்லாம் தவறு. அவர் ஒரு முன்னாள் நீதிபதி. இப்படியாக அவசரப்பட்டு ஒரு நாட்டை திட்டுவது, ஒரு உள்ள செல்வாக்குகளையும் குறைப்பது மிக தவறு. அதே இடத்தில் இன்னும் ஒரு அரசியல்வாதி என்ன செய்கின்றார் என்றால், மனித உரிமை ஆணையாளருக்கு எழுதுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். அதுவும் தவறு. அவர்கள் வாக்கு வங்கியை பற்றி அக்கறைப்பட்ட அடிப்படையில் இந்த விடயங்களை மக்களுக்கு தவறாக கொடுக்கின்றார்கள். மக்கள் உண்மையில் நான் உட்பட பாதிக்கப்பட்டார்கள். பாதிப்புக்கான எதிர்பார்ப்பு பாரிய எதிர்பார்ப்பு. அண்மையில் ஒரு நண்பர் கூறியிருந்தார், ஒரு ஐநாவுடைய அங்கத்துவ நாடோ இணைத்தலைய நாடுகளோ ஒன்றுபட்டு ஒரு விடயத்தை முற்பதற்கு நீங்கள் தமிழ் மக்கள் ஒன்றுபட்டு ஒரு விடயத்தை முன்னுக்கு வைத்திருக்கின்றார்களா என்ற கேள்வியை கேட்டிருந்தார். அதாவது சிவில் சமூகம் சார்பில் இந்த விடயம் இணைத்தலைமை நாடுகள் ஐநாவினுடைய முக்கிய துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு, அதாவது ஐநா பிரேரணை வரைவதற்கு முன்னர் இலங்கையில் நான் நினைக்கின்றேன் 2009 பின்னர் சிவில் சமூகம் 2 பிரதானமான, அதாவது கிறிஸ்தவ இந்து மத தலைவர்கள் தலைமையில் ஒரு கடிதத்தினை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். தொடர்ச்சியாக சர்வதேச எங்களை நோக்கி நாங்கள் பலவீனப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம், நாங்கள் பலவீனமானவர்கள், நாங்கள் முரணானவர்கள் என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதല്ലോ. அதே இடத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் இந்த விடயத்தை மக்களுக்கோ உங்களுடைய நேயர்களுக்கோ நான் கூறுவதில் எந்த தயக்கமும் இல்லை. அதே இடத்தில் நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வளவும் ஒரு பக்கமாக நடப்பொழுதும் பொழுது தமிழர் கூட்டமைப்பினுடைய ஒரு பிரதிநிதி தனது வீட்டு விடயங்கள் போன்று தனித்து, தூதுவரங்களுக்கும் செல்வது தனித்து, ராஜபக்ஷாவை சந்திப்பது தனித்து, அப்படியான தமிழர் கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் யார் அதனை சந்தித்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்? யார் சந்தித்தார்கள் தனியாக? வெளிப்படையாக சொல்லுகின்றேன். எம்.ஏ. சுமந்திரன் என்பவர் தான் தனித்துத்தான் தன்னுடைய வீட்டு விடயங்கள் போல் இந்த மனித உரிமை விடயங்கள், தமிழருடைய விடயங்களை முன்னெடுக்கின்றார். இவ்வளவுக்கும் அவர் 2003 எந்த அரசியல் வேலையோ எந்த வழக்கிலேயோ ஈடுபட்டவரும் அல்ல. அவர் அண்மை காலத்தில் ராஜபக்ஷாவை 1 தடவை 2 தடவை என்று சொல்கின்றார், பல தடவை சந்தித்திருக்கின்றார் தனியமாக. அதே இடத்தில் பல தூதுவர் ஆலயங்களை சென்று தனித்து சந்தித்திருக்கின்றார். இது எனக்கு விளங்காத புரிது. தமிழர் கூட்டமைப்பில் என்பது ஒரு பாரிய கட்சி. அந்த கட்சிக்குள் இருந்து அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு ஏதோ 10 11 அங்கத்தவர்களை கொண்டவர்கள். அப்படி அங்கு இவருடன் போவதற்கு வேறு ஆக்கள் இல்லையா? அதே இவராக தனியாக செல்லுகின்றார். இவர் என்னத்தை கழித்து விட்டு அதெல்லாம் இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன் என்று வருவதற்கு 6 இடம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதே இடத்தில் தமிழரசு இன்னும் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றேன். இவருக்கு எதிராக மாறுவதட்டும் அரசியல்வாதிகள் என்னத்தை செய்கின்றார்கள்? இவரால் தனித்து ஒரு தூர்வராலத்துக்கு போக முடியுமானால் அவர்கள் ஏன் செல்ல முடியாது? அவர்களும் வழக்கறிஞர்கள், நீதிபதியாக இருந்தவர்கள், அவர்களும் சென்று சந்திக்க முடியும். அவர்கள் அது ஏன்? நான் சொல்வது ராஜபக்ஷாவை அல்ல, தூதுவரங்களிடம் சென்று
தமிழ் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன, எமக்கு வாக்களித்தவருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன, காணாமல் போனவருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன என்றதை இவர்களே சென்று கதைக்க முடியாது குழுவாக. இங்குதான் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது. அதாவது நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய தனிநபர் செயற்பாடு இந்த பின்னடைவுக்கு ஒரு காரணம் என்ன நீங்கள் கூற வருகிறீர்களா? நிச்சயமாக அவர் அங்கு சென்று என்னத்தை கதைத்தார் என்னத்தை கதைக்கவில்லை என்பது யாருக்கு தெரியும்? அதே இடத்தில் அப்படி போய் வந்தவர் என்று தெரிந்துவிட்டு ஏன் மற்ற அரசியல்வாதிகள் மாறு தட்டுபவர்கள் அதே தூதுவலயத்துக்கு இவர்களே சென்று ஏன் அதை பற்றி தங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை கூற முடியாமல் மற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்று நீங்கள் யாரை குறிப்பிடுகின்றீர்கள்? விக்னேஸ்வரன், மன்னிக்கவும், திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள், முன்னாள் நீதிபதி கஜன் பொன்னம்பலம், அவர் கூட்டமைப்பினுடைய சவாலாக இருப்பவர் எப்பொழுதும். இவர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தானே. இவர்கள் சும்மா அறிக்கைகளை விட்டுக் கொண்டிருந்து அதாவது அந்த வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் அவர்களுக்கான அதாவது இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த அழைப்புகள் விடுவது முக்கியமாக இருக்கின்றது அல்லவா? வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் கூட அவர்களுக்கான அழைப்புகளை விட்டிருக்கின்றார்களா அல்லது அழைப்பு அவர்கள் தரப்பில் இருந்து இவர்களுக்கு சென்றிருக்கின்றா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது அல்லவா? அப்படியானால் தமிழரசு அந்த தூதுவர ஆலயங்கள் சுமந்திரன் கணக்கெடுக்கின்றது, இவர்களை கணக்கெடுக்கவில்லை என்ற கதையில் தான் முடியும். ஆகையால் அது வெக்கக்கேடான விடயமாக முடியும். உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை சபையில் நாங்கள் எப்படியாக தூதுவர்களை ராஜதந்திரிகளை சந்திக்கிறோம், யாரும் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டார்கள். தனிநபர்கள் சந்திப்புக்கு முதல் பிழையாக இருப்பது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமா அல்லது அந்த பிழைக்கு காரணம் யார்? நிச்சயமாக தமிழர் கூட்டமைப்பு இதை எதற்காக அனுமதிக்கின்றது? அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக செல்லும் பொழுது அவருடைய தேர்தல் வெற்றியே கேள்விக்குறியாக இருக்கும் பொழுது அங்கு அவருக்காக வாக்களித்தவர்கள் இதை கேட்க வேண்டும் சுமந்திரனிடம். நீர் எப்படியாக தனியே செல்லுவீர்? இது உங்களுடைய வீட்டு பிரச்சனையா? நீர் முந்தி தமிழருடைய இனப்பிரச்சனையை பற்றி அக்கறைப்படாத நீர் இப்பொழுது திடீரென வந்து மைத்திரி ஸ்ரீசேனாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் 5 வருடங்களாக தமிழருடைய உண்மையான ஒரு தீர்வை பெறக்கூடிய காலத்திலேயே எல்லாத்தையும் நாசமாக்கி என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன ரீஜன் ஓட்டோனமி வருது, என்ன தீர்வு அதுவும் மனதில் வருகின்றது என்று சொல்லி 5 வருஷமாக ஜாப்பு திருத்தம் பெறுகின்றது என்று பேய் காட்டி அந்த நேரம் 13ஆம் திருத்த சட்டத்தை கேட்காத நீங்கள் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டு நிற்கிறீர்கள் துண்டா கிடைக்காத என்ற கட்டத்தில். ஆகையால் முதலாவது 5 வருஷம் காலம் போனது போல இந்த 5 வருஷமும் காட்ட முடியாது. தமிழர் கூட்டமைப்பு இதை பற்றி சீரியஸாக சிந்திக்க வேண்டும். அரசியல் நிபுணர் குழுவை சந்தித்திருக்கின்றார்களே அண்மையில், கவலைக்கான விடயம். கடந்த சனிக்கிழமை. இது மிகவும் கவலைக்கான விடயம். தமிழர் கூட்டமைப்பு செய்த தவறில் இதுவும் ஒன்று. காரணம், ரோம் எரியும் பொழுது ஒருத்தர் வீண வாசிச்சாராம். அது போலதான் இந்த கதை இருக்கின்றது. காரணத்தை சொல்லுகின்றேன். உண்மையில் இப்பொழுது ஜெனிவா தீர்மானம் வந்திருக்கின்றது. இந்த தீர்மானத்தை பற்றி நாங்கள் அக்கறைப்படாமல் இதைத்தான் சொல்றது ஒரு விஷயத்தை திசை திருப்புவது என்று. அந்த கட்டத்தில் சர்வதேசம் தமிழர் கூட்டமைப்பு என்ன சொல்லுகின்றது, பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்பதை பார்த்திருக்கும் வேளையில் தமிழர் கூட்டமைப்பு, எனக்கு போனவர்களுடைய பட்டியல் தெரியாது, போனவர்கள் உண்மையில் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். எப்படியாக நாங்கள் போனோம், இந்த நேரத்தில் ஏன் போனோம், இது உண்மையில் அவர்கள் பத்திரிகையில் விட வேண்டிய அறிக்கைகள். சுமந்திரன் தனித்து இங்கு அறிக்கைகள் விட்டுக் கொண்டிருப்பது மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. ஆகையால் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை உண்மையில் கஜன் பொன்னம்பலமும் முன்னாள் நீதியரசர் விக்னேஸ்வரன் பார்ப்பதனால் அவர்களும் வெளிவர வேண்டும். இது என்ன நடக்கின்றது? எங்கு பார்த்தாலும் எம்ஏ சுமந்திரன். நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள்? நீங்கள் தமிழ் மக்களும் உங்களுடைய வாக்கு வங்கியை பெறுவதற்காக அறிக்கை தான் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். 2013ஆம் ஆண்டு என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஓரிரவில் 47 ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகளுடைய உறுப்பு நாடுகள் இணைத்தலைமை நாடுகளுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஓரிரவில் நபிப்பிள்ளை அம்மையார்கள் அந்த காலப்பகுதியாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஓரிரவில் ஒரு அவசர கடிதம் ஒன்றினை ஜெனிவாவை நோக்கி அனுப்பியிருந்தது. அந்த காலப்பகுதியில் இருந்த அந்த தீர்வு, அதாவது ஐநாவினுடைய பிரேரணையில் பலவேறுபட்ட பலவீனங்கள் இருக்கின்றன, உடனடியாக இது தொடர்பில் திருத்தங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும், இது தொடர்பில் மாற்றங்கள் வேண்டும் என்று அந்த அசைவுகள் தற்பொழுது தமிழர் தரப்பில் காணக்கூடியதாக இல்லாமல் இருக்கின்றது அல்லவா? அதாவது நீங்கள் கூறியது போன்று மக்கள் பிரதிநிதிகள் இதில் காத்திரமான பங்கு வகிக்கக்கூடியவர்கள், மக்களுடைய கட்சி சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள். அந்த செயற்பாட்டையும் தற்போதைய செயற்பாட்டையும் நீங்கள் எப்படி அவதானிக்கிறீர்கள்? அப்போதைய செயற்பாட்டு ஒரு நியாயத்துடன், ஆனால் அந்த கால பகுதியிலும் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்தார். அப்பொழுது நடைபெறும்போது
உண்மையை சொல்லுகின்றேன், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய விடயங்கள் பெரிதாக இடம்பெற்றது. அப்பொழுது அரசியல் அழுத்தங்கள் குறைந்தது. கூட்டமைப்பு என்று பிரிந்ததோ அன்றிலிருந்து தமிழ் அரசியல்வாதிகள் இந்த காணாமல் போற சகரோட விடயத்தை தாங்கள் எடுக்கின்றோம், தாங்கள் தான் நடத்துகின்றோம் என்று ஒரு பக்கத்தால், ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு ஸ்ரீலங்கா அரசினுடைய வாளுகள் கொஞ்சம் வந்து நின்று தாங்கள் தான் செய்கின்றோம் என்று இன்னும் ஒரு பக்கத்தால் நடிப்பு. இதனால் தமிழருடைய மனித உரிமையை சர்வதேச குற்றங்கள், இன அழிப்பு யாவும் முக்கியம் இழந்து கொண்டு செல்லுகின்றது. இதுதான் யதார்த்தம். இதை யதார்த்தம் இல்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது. காரணம், ஒரு பக்கத்தால் தட்டி கொடுக்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு பக்கத்தால் ஆடு நினைதென்று ஓனை ஆளுத கதைகள் எல்லாம் நடைபெறுகின்றது தற்போதைய காலத்தில். இது எல்லாம் பாரிய விடயங்கள். இதெல்லாம் தமிழரசு நாங்கள் கதைப்பதானால் அதாவது நான் கேட்கின்ற இந்த தமிழ் தரப்பினுடைய ஆணித்தரமான விடயங்கள் அதாவது இந்த ஐநாவினுடைய பிரேரணை வெளியாகி இருக்கக்கூடிய கடந்த வியாழக்கிழமை பிற்பகலில் இந்த அறிக்கை வெளியாகி இருந்தது. அது தொடர்பில் இன்று வரைக்கும் எந்த ஒரு காத்திரமான நடவடிக்கைகளை அரசியல் தலைமைகள் செய்ததாக காணவில்லை. அரசியல் தலைமைகள் அது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் செய்திருக்கின்றார்கள். அங்க யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பிரஸ் கிளப் இருக்கின்றது. அங்கு 4-5 ஸ்பீக்கரை பூட்டி சகல ஊடகங்களும் செல்லும். அதுக்கு முன்னால் விட்டுவிட்டு தமிழ் மக்களுக்கு வாக்கு வாங்கிக்கு ஏற்ற முறையில் கதைகளை சொல்லிவிட்டு நாங்களும் அறிக்கை விட்டோம். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் சுமந்திரன் பயங்கர கட்டிக்கார். அவர் அதுக்கு போறது கடைசியா சந்திப்புகள் முடித்து விட்டு ராஜபக்சாவை தனியை சந்தித்து விட்டு, இவர் என்ன தமிழருடைய சுமந்திரனோட ஏக பிரதிநிதியா? தமிழர் கூட்டமைப்பு என்ன செய்கின்றது? தமிழர் கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களுடைய கட்சியா, சுமந்திரனுக்கான கட்சியா? அவர்கள் அங்கு உள்ளவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்? இது எங்களுக்கு விளங்காத புரி. இப்பொழுது வந்திருக்கிற 0 டிராப் பல பக்கத்தால் இமெயில் துறந்தால் 1000 பக்கத்தால் இது தமிழ் மக்களுக்கு திருப்தியானது அல்ல, தமிழ் மக்களுடைய இதை எதிர்க்கின்றது, தமிழ் மக்களை நாசமாக்கி விட்டது. நான் உண்மையே ஒத்துக்கொள்ளுகின்றேன். ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்தோம்? இது உங்க முக்கிய கேள்வி. தமிழர் நிச்சயமாக அதில் பங்கு வகிக்க முடியாது, அது ரெசல்யூஷன் செய்வதில். அதுக்கேற்ற வகையில் நாட்டுடன் நாங்கள் ஒட்டி போனோமா? கனடா, பிரித்தானியா, அமெரிக்கா, நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த நாடுகள் கூட இங்கு பெரிய ஒரு பின்வாங்கலை செய்திருக்கின்றது அல்லவா? அதாவது கனடா, அதே போன்று ஜெர்மனி, பிரித்தானியா போன்ற நாடுகள் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இன்று பிரித்தானியாவை தளமாக கொண்டு மிக பிரதானமான தமிழர் அமைப்புகள் வேலை செய்கின்றன. கனடாவை தளமாக கொண்டு மிக பிரமாணமான தமிழர் அமைப்புகள் வேலை செய்கின்றன. ஜெர்மனியை தளமாக கொண்டு தமிழர் அமைப்புகள் வேலை செய்கின்றன. எங்குமே எங்களுடைய கருத்தை கொண்டு செல்ல முடியவில்லை என்றால் நாங்கள் அங்கு என்ன வேலை செய்கிறோம்? உண்மைதான். ஆனால் நான் ஆரம்பத்தில் கூறிய ஒரு விடயத்தை நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இது உண்மையான உண்மையான பிரதிநிதியாக இருந்தால் இதை உங்களுக்கு தெரியும், இன்ஃபார்மல் கன்சல்டேஷன் ஆன் டிராஃப்ட் ரெசல்யூஷன் ஆன் ஸ்ரீலங்கா என்று சொல்லி பல கூட்டங்கள் நடைபெறும். அங்கத்துவ நாடுகள், மனித உரிமை சபையின் அங்கத்துவ நாடுகளுக்கு இடையில் 47 நாடுகள். இதில் சில விடயங்கள் புதிதாக சேர்க்கப்படலாம். அதுக்கான வேலைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். அதுக்காக மனித உரிமை ஆணையாளரிடம் போய் கதைப்பதல்ல, நாடுகளுடன் கதைக்க வேண்டும், நாடுகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் இது திருப்தியற்றது என்று ஒரு பக்கம். சில நேரத்தில் இதில் உள்ளதே இல்லாமல் போகலாம். நான் ஆரம்பத்திலிருந்தே சொல்லி வருவது, எங்களுக்கு முன்னர் ஒரு அனுபவம் இருக்கின்றது. 2013ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் கூறுகின்றது போன்று 32 பிரேரணை 32/1 பிரேரணை வருகின்ற போது அதில் கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் அந்த பிரமாண்டமான பிரத்யேக அறையில் இறுதி நிமிடத்தில் பெண்ணால் எழுதிய நிமிடங்கள் கூட இருக்கின்றன. அந்த திட்ட வரைவு அதில் அந்த வேளையிலே பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினுடைய ஒரு இலங்கையிலிருந்து வந்த பிரதிநிதியாக திரு சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் தன்னுடைய ஆணித்தரமான கருத்தினை பல முறை அழுத்தி கூறியிருந்தார். பல அரசியல்வாதிகள் அந்த அரங்கில் இருந்தார்கள். நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை அந்த இடத்தில் பதிவு செய்த ஒரு நிமிடங்கள் இருக்கின்றது, சில நிமிடங்கள். அந்த நிமிடங்களுக்காக நாங்கள் இப்பொழுது பயணிக்கலாம் அல்லவா? அந்த இறுதி நிமிடத்தை மாற்றக்கூடிய வல்லமை தமிழர் தரப்பிடம் இருக்கின்றது அல்லவா? உண்மை. இங்கு இப்பொழுது அது மாத்திரமல்ல, இப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இவர்கள் அறிக்கைகள் விடுவதை விட இப்பவும் கொழும்புக்கு சென்று அங்கு அதற்குரிய தூதுவாரங்களை சென்று இதை இப்படியாக கொண்டு வருது. பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் ஒன்று நேற்றல்ல வருடக்கணக்காக தசாப்தங்களாக ஏமாற்றப்பட்டு வருகின்றார்கள். இப்பொழுது கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் இதுக்கு இன்னும் கவலையான விடயம் என்னவென்றால், இறுதி பந்தி என்னத்தை சொல்லுகின்றது என்றால், அந்த இதைத்தான் நிச்சயமாக தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். இவர்களுக்கு மீண்டும் கால அவகாசம் கொடுக்கப்படுகின்றது என்று.
இந்த மார்ச்சை விட இதனுடைய தொடர்ச்சி எங்கு வரும் என்றால் 2022 மார்ச் மாதத்துக்கு தான் நாங்கள் தொடர்ச்சி வருகிறது. அந்த கடைசி பந்தி, கடைசி ஆபரேட்டிவ் பேராகிராஃபில் உள்ள 16வது பந்தி அதைத்தான் சொல்லுகின்றது. அதே இடத்தில் அதை விட்டால் அதனுடைய தொடர்ச்சி பிறகு செப்டம்பர் 2022 செப்டம்பரில் வருகின்றது. இப்படியாக அங்கு மிகவும் மோசமான தொடர்ச்சிகள் போகின்றது. ஆகையால் இப்பொழுது கால அவகாசம் இல்லாமல் காணாமல் போனவருடைய சங்கம், பெற்றோர்கள் இப்பொழுதே கொழும்புக்கு செல்ல வேண்டும். உடனடியாக உள்ள தூதுவராங்கள், இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட தூதுவராலயங்களை சந்திக்க வேண்டும். புலம்பெயர்வாழ் தமிழ் மக்கள் தமது உரிய நாடுகளில் வெளிநாட்டு அமைச்சர்களை சந்திக்க வேண்டும். காலம் போனதுக்கு பின்னர், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன், இப்பொழுதும் சொல்லுகின்றேன், மார்ச் 18ஆம் தேதி தான் எமக்கு சரியான தீர்மானம் எது என்பது தெரிய வரும். அதாவது மார்ச் 18ஆம் தேதி முற்பகல் பிற்பகலில் கூட எழுத்துருவங்களில் மாற்றங்கள் இடம்பெறுவதற்கு 100% வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. கடந்த கால அனுபவங்கள் எங்களுக்கு அதனை சுட்டி நிற்கின்றது. ஆனால் அதுக்கான வாக்கெடுப்பு மார்ச் 22ஆம் தேதி அப்படித்தான் நடைபெற உள்ளது. ஆகையால் நாங்கள் மார்ச் 18ஆம் தேதி அந்த ரெசல்யூஷன் டேபிள் பண்ணப்படும். அங்கு பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் அதில் மாற்றங்கள் அவை கிடைத்தால் அது கடைசியாக வாக்களிக்க முன்பதுதான் அதற்கான மாற்றங்கள் நடைபெறும். நீங்கள் சொன்ன விடயம், பேனால் எழுதும் விடயங்கள், மாற்றங்கள் எல்லாம் அந்த கட்டத்தில் தான் வரும். ஆகையால் எங்களுக்கு கால அவகாசம் இருக்கின்றது. இவ்வளவு காலம் கூட்டங்கள் வைத்தார்கள், விண்ணப்பம் கொடுத்தார்கள். ஆனால் இப்போ வந்திருக்கிற டிராப்ட் அது உண்மையானதாக இருந்தால் இப்பொழுதே வாக்கு வங்கியை நம்பி வேலை செய்யும் அரசியல்வாதிகள், சிவில் சொசைட்டி, நாங்கள் உட்பட சகலரும் இந்த வேலைகளில் இறங்க வேண்டும். காலத்தை விட்டுவிட்டு சிங்கள பௌத்த அரசாங்க களியாட்டங்களை வைக்கும், பாட்டிகளை வைக்கும் என்று வீண் கதைகளை கதைப்பதை விட்டுவிட்டு நேரடியாக வேலையில் இறங்க வேண்டும். ஆகையால் அதை நாங்கள் செய்யாமல் இருந்து விட்டு இந்த ரெசல்யூஷன் பிழைத்த பின்னர் திரும்பவும் ஐநா எங்களை ஏமாற்றி விட்டது, அந்த நாடு ஏமாற்றி விட்டது. இது கதைப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை. இதற்காகத்தான் நான் சொல்லுகின்றேன், நான் அரசியல்வாதி போல் இந்த தீர்மானத்தை பார்க்கவும் இல்லை. இந்த தீர்மானத்தில் முன்னிய தீர்மானங்களை விட சில நல்ல விடயங்கள் இருக்கின்று தான் சொல்லுகின்றேன் ஒழிய அதற்காக இந்த தீர்மானம் நல்லது என்று நிச்சயமாக நான் சொல்லவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு இது ஒரு தீர்மானம் அல்ல. இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன சர்வதேச கிரிமினல் குற்றம் நீதிமன்றத்துக்கு இது கொடுப்பதற்கான சொற்பதமே அங்கே இல்லை. ஆனால் IIIM அங்கு கூறப்படுகின்றது. இது எல்லாம் தொடர்ந்து இருக்குமா என்ற கேள்விகள் இருக்கின்றது. ஆகையால் நாங்கள் இதற்கான வேலை திட்டங்களில் இப்பொழுதே இறங்க வேண்டும். நிச்சயமாக நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் மனித உரிமைகள் ஆணையாளருடைய அறிக்கையினை கனதியாக்குவதற்கும் மனித உரிமைகள் வெளியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அறிக்கையினுடைய காத்திரத்தன்மையினை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நீங்களும் ஒரு மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டாளர்கள், உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டாளர்கள், அதே போன்று தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசியத்தை நேசிக்கின்ற அரசியல் கட்சிகள் இந்த விடயத்தில் நீங்கள் அவதானமாக செயற்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். அந்த கருத்துக்களை நிச்சயமாக அவர்கள் அனைவரும் உள்வாங்கிக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய இன்னும் சொற்பமாக இருக்கின்ற நாட்களில் அதற்கான களப்பணியை நீங்கள் செய்வதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள். அனைத்துமே நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய அந்த கருத்துக்கள், எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேற வேண்டும் என்கின்ற அந்த கருத்துக்களோடு உண்மைகள் நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். இந்த உண்மைகள் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள். ஏதாவது கமெண்ட் சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்லலாம். இல்லை என்றால் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டுடுவோம். இதில் முக்கியமான விஷயமாக அவர் சொன்னது, சுமந்திரன் அவர்கள் இன்றைக்கும் போய் தனியாக தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லி கொண்டிருக்கின்றார். ஐக்கிய நாடு அவர் சொல்கிறதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கின்ற என்னென்னு சொன்னால், இவர் தான் இவ்வளவு அளவும் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை சபையோட நேரடியாக தொடர்பாக இருந்தவர். அப்போ இந்த 2020ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் வந்த அத்தனை விஷயங்கள்லையும் அவர் இருந்தவர். அதனால் அவர் தொடர்ந்து இவர் கூறுகின்ற கருத்துக்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. என்னென்னு சொன்னால், இவர் போயிட்டு ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அவர்கள் இப்படித்தான் நான் கொண்டு வர போகிறோம் என்று சொன்னால், அவர் அது பரவாயில்லை, நாங்கள் இங்கால மேனேஜ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் இது மாதிரியான ஜீரோ ரெசல்யூஷன் வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் நிச்சயமாக இருக்கின்றது. ஆகையால் தான் அதை அவர் குறிப்பிட்டு காட்டியிருந்தார். ஆகையால் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்திருந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதை எப்படி நாங்கள் ஒரு தமிழ் இனமாக களைய போகிறோம் என்றதுதான் கேள்வியாக இருக்கின்றது. சொல்லுங்க நீங்கள்
டாக்டர் மத சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் ஆரம்பம் பண்ணிட்டு வர்றேன். நாங்கள் இப்போ இந்த கிருபாகரன் உங்களோட மியூட் ஆயிட்டு, உங்களோட சத்தம் வர இல்லையாண்ணா, உங்களோட இது வந்து மைக் ஆஃப் ஆயிட்டு. சொல்லுங்க. இப்ப நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், கிருபாரன் அந்த எங்களுடைய அசம்ஷனுக்கு அவர் ப்ரூவ் பண்றார் என்றாலும், அதாவது டிஎன்ஏ ஒரு டிஸ்மேண்டில் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது. அதாவது என்னன்னா அவர்களுக்கு உடனே இப்பவே தெரியும் என்ன மாதிரி சுமந்திரன் வேலை செய்கிறார். அப்படி தெரிஞ்ச பிறகு அவர் தனியா போறதுக்கு ஏன் முடியணும்? இது எல்லாரும் அந்த பழைய சில்லுமாயிட்டான் வேலை செய்யணும். They don't know to take direction, and if somebody is doing not the right thing, why don't they ask the question, why is he going on his own? Why somebody else go, or 2 or 3 of them go? இத வந்து கேட்க வேண்டியவர்கள் வந்து அங்க இருக்கிற கூட்டு கட்சியான டெலோவும் இப்ப மற்றது புளட்டும் கேட்க வேணும். அதை கேட்கின்றார்கள்ன்றதும் தெரியுது இல்லை. அதே நேரம் வந்து அங்க இருக்கிற தலைவரோ அல்லது வேற யாரோ கேட்க வேண்டியதும் கேட்க இல்லை. அப்ப இது தலைவர் கேட்க மாட்டார். தலைவருக்கு சுமந்திரன் இல்லாம அவர்தான் கடவுள். அவருக்கு தலைவர் கேட்க மாட்டார். நீங்கள் தலைவரை பிரிக்கலாம். நான் முன்னுக்கு முதல் சொன்ன இதே வந்து the TNA seems to have been dismantled. auto demolition நடந்து போச்சு. And but still அவை பேருக்கு இருக்கிறோம், டிஎன்ஏ இருக்கிறோம். அந்த சந்தர்ப்பத்தை பாவிச்சு இவர் அரசாங்கத்தின் கையாளப்பவே செய்திருக்கலாம். இதுகள் எல்லாம் அவர் அரசாங்கத்தின் கையாளத்தான் இருந்திருக்கிறார் கனகாலமா, இப்ப சில வருஷங்களாக. அதுபடியா அவர்கிட்டே அந்த பொறுப்பை கொடுக்க வேணும். இப்படியான நிலைமை இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுது, அவைக்கேன் தெரியாமல் இருக்குது. அதுபடியா குறைஞ்சது இப்பதான் சொல்லலாம், சுமந்திரன் நீ செய்ததற்கு நன்றி, நீ நின்று நாங்கள் போய் கதைக்க போறோம். ஏன்னா நாங்கள் இவர் அங்க இவையோட சேர்ந்திருந்தும் போய் சொல்ல, அவனுக்கு நாங்கள் இப்படி வந்து கதைக்கப்படான்னு சொல்லி இன்னும் இருக்கா டபுளி ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, டபுளா எஃபர்ட் போடுறதுக்கு அவருக்கு மன்னிக்கவும் அவன் சொன்னது, அவருக்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தால் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவங்களும் தெரியும், அவங்களுக்கு ஒன்றா வேலை செய்ய தெரியாது, முன்னுக்கு சொன்னதான் எடுப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் சொல்லவனும் கிளியரா இப்படித்தான் செய்யுங்கோ, ஏண்டா உங்க பிள்ளை நடக்குது, இந்த பிள்ளைய மாத்துறதுக்கு உங்கள்ட வேகமான வேலையும் சரியான வேலையும் தேவை உடனடியாக. எல்லாம் ஓட் பெற வேண்டியாக்கள் அதுக்குள்ள எந்த டவுட்ஃபுல்லா இருந்த ஹை கமிஷன் எல்லாத்துக்கும் போய் கதைக்கணும். ஏன்னா இவங்களுக்கு சுமந்திரன் எல்லாம் மாத்தி போட்டாருன்னொடனே இவ போய் கதைச்ச உடனே கவர்மெண்ட்டுக்கு போவோம், இப்படி வேறு ஆக்கள் வந்து கதைச்சவை இப்படி. இருந்தாலும் நாங்கள் கதைக்கிறது ஒழுங்கா இருக்கணும். எல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் இப்படியான இருக்குன்னு அதுல உங்களுக்கு பிள்ளையான ஏதோ சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சொல்ல வேணும். என்ன மாதிரி இப்படி பிள்ளை நடந்திருக்குன்றதை விளங்கப்படுத்தணும். அவங்களுக்கு கேட்பாங்க, சுமந்திரன் முந்தி வந்து வேறு இப்படி சொல்லிச்சு, நீங்களே இப்ப வந்து சொல்றீங்கன்னு சொல்லி கேட்கணும். அப்ப நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய எங்களுக்கு இடையில கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. இந்த அங்க யுஎன்ல நடந்த விஷயத்திலேருந்து எங்களுக்கு தெரியுது, எங்கள்ட கருத்து வேறுபாட்டை அவர் பாவிச்சிருக்கிறார், உங்களோட பாவிச்சிருக்கிறார் உண்மையை சொல்ல வேண்டியதுதான். ஆமாண்ணா. அடுத்ததாக ஆரம்பம் அண்ணா, உங்களுடைய கருத்து. வணக்கம். மீண்டும் நான் ஒரு கருத்தை நான் 2 விடயங்களை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஒன்று வந்து இந்த ஊடகத்துறை என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு புலனாய்வு துறையினுடைய வேலைகளை செய்வதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன். சில அரசியல் ரீதியாகவோ அல்லது வேற சில சம்பவங்கள் ரீதியாகவோ அந்த புலனாய்வு ரீதியை போல செயல்பட வேண்டும். நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், இவருடைய வருகை அரசியலுக்கு எப்படி என்று முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது, இவருக்கு பின்னால் யார் யார் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யவில்லை என்று நான் கருதுகிறேன். நாங்கள் இவர் இப்ப கடைசியாக நடந்த தேர்தல் கூட மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட கணக்கு காட்டப்பட்டதை ஒழிய அவர் மக்களால் தெரிவு செய்யப்படாத ஒரு நாடாளுமன்ற பிரதியாக இருக்கின்றார். அது ஏன் என்று சொன்னால், இலங்கை அரசாங்கத்தை காப்பாற்றுவதற்கும்
சில வெளிநாடுகளுடைய அஜெண்டாவுக்கு நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு செயல்படுவதற்கு வெளிநாடுகளினுடைய ஒரு கையாளாகத்தான் இவர் செயல்படுகின்றாரே ஒழிய இவர் தமிழ் மக்களினுடைய பிரதிநிதியாக இல்லை என்பதை நாம் இன்னும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளாத நிலை மிக வேதனைக்குரிய விடயம். ஆனால் இதை தமிழ் மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், நாட்டில் உள்ள தமிழ் மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நினைக்கிறேன் உணர்ந்திருப்பதால் தான் அவர் தனியே போக முடியாத நிலையில் இலங்கையின் பாதுகாப்புடன் அவர் இலங்கை ஸ்ரீலங்கா ராணுவ பாதுகாப்போடு தான் அவர் போகின்றார். அவர் சாதாரண ஒரு பிரதிநிதியாக இருந்தால், தமிழ் மக்களும் பிரதிநிதியாக இருந்தால் தமிழ் மக்கள் மத்தியில சாதாரணமாக போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும். அப்ப இவர் செய்கிற துரோகத்தனத்தை அந்த மக்களும் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் இது என்ன நடக்குது, இன்றைக்கு வவுனியாவிலே ஒரு சந்திப்பு நடந்தது. சமூக சேவை அமைப்புகளும் இவரும் போயிருக்கின்றார்கள். ஆனால் திரு விக்ரேசன் ஐயாவோ திரு கஜேந்திரகுமாரோ அதில் கலந்து கொள்ளவில்லை. மற்ற சசி அந்த போராளியுடைய மனைவி அவர்கள் அந்த இடத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அப்ப இவர் எப்படி இதை ஒழுங்குபடுத்தி இதை செயல்படுத்தினார் என்பது பற்றி நாங்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய விடயம் ஒன்று இருக்கு. ஏனென்று சொன்னால் பொத்தியிலிருந்து பொலிகண்டி வரையிலும் நடந்த இதில் கடைசியில் அங்கு ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினவர். இவருக்கு அந்த சமூக அமைப்புகளால் இடம் கொடுக்காத நிலையில் அவர் அங்கிருந்து விலகி போயிருக்கின்றார். அப்ப இந்த இதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும். இவருடைய பின்னணி என்ன உண்டு, இவரை தனிய இந்த வெளிநாட்டு தூதரங்கள் கூப்பிட்டு கதைக்கிறேன் என்றால் அதுக்கு பின்னணி என்னென்று நாங்கள் ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டும். இல்லை இவர் தனியே போய் இவர் இங்க வந்த பொழுதும் இங்க பிரித்தானியாவில தனியத்தான் போய் கதைப்பார். ஆனா போயிட்டு அது என்னத்தை கதைச்சேன் என்ன செய்தேன் எங்க போய் கதைச்சதை அக்கேட சபைக்குள்ள கூட கதைச்சதை வெளியில சொல்ல மாட்டேன். அப்ப இதுண்ட மர்மங்கள் என்ன, ஏன் இப்படி நடக்கு? அப்ப இவரை எப்படி தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக அவர்கள் அனுமதித்தார்கள் என்பதுதான் கேள்வி. இவர்களை துரத்தி அடிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதுதான் எனது கருத்தாக கூறி, அடுத்ததாக நாங்கள் இதுக்கு உண்மையிலேயே இந்த பரப்புரை செய்ய பொறுப்பாக இருப்பவர்கள் தனிநபர்களோ அல்ல அமைப்புகளோ மிக வேகமாக எங்களுக்கு சாதகமான நாடுகளை நாங்கள் இந்த அவர்களுடைய உரையிலிருந்தே அவர்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. அப்ப இதுல நாங்கள் மாற்றக்கூடிய நாடுகளை மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ அல்லாட்டி நேரடியாக இந்த தூதரகங்களுக்கு சென்று சந்தித்தோ எமக்கான நீதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அங்கே கொல்லப்பட்ட மக்கள் இங்க நாங்கள் இந்த உரையில அதிகமானவர்கள் அக்கௌண்டபிலிட்டி பொறுப்பு குரல் என்ற விடயத்தையும் புனர்வாழ்வு என்ற விடயங்களையும் தான் உச்சரித்தார்கள். மனித உரிமை மீறல்களை தான் உச்சரித்தார்கள். அங்கே போர்க்குற்றங்கள் என்ற அந்த கருத்துக்கள் வரவில்லை. அப்ப அந்த விடயங்களை போர்க்குற்றமோ இனாளிப்பு சொல்ல மாட்டார்கள் அந்த நாடுகள். ஆனால் மற்றவர்கள் அந்த விடயத்தை ரெண்டொரு நாடு சில சொல்லியிருக்கோம் நினைக்கிறேன், அட்ரோசிட்டி என்று சொல்லியிருக்கோம் நினைக்கிறேன். அப்ப இந்த விடயங்களை நாங்கள் வலியுறுத்தி பரப்புரை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, தயவு செய்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஒரே கருத்து தான். நாங்கள் இப்ப எங்களுக்கு தேவை, நாங்கள் 2009 இருந்தே சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போகணும் என்பதைத்தான் நாடு கடந்த தமிழ் ஈழம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போல சில அமைப்புகளும் அதைத்தான் சொல்லிக் கொண்டது. ஆனால் பிரித்தானியாவிலும் கனடாவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் ஒரு சில அமைப்புகள் அந்த நாடுகளின் கைக்கூலிகளாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், அல்லது இலங்கை அரசு இந்தியாவின் கைக்கூலிகளாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களை தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் அல்ல என்பதை நாங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். அல்ல நிரூபிக்கவில்லை, அவர்களை அந்த சமூகத்திலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டும். ஒரு சிலர் அவர்களை தூக்கி வச்சு கொண்டு இருக்கின்றார்கள். இவர்களை சமூகத்திலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி எனது கருத்தை நிறைவு செய்கின்றேன். சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி. மிக்க நன்றி. அடுத்தது
முருகானந்தம் கருத்து சொல்ல போறீங்களா? சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் இப்ப கிருபாகரன் அவருடைய அந்த நேர்முகத்தை கேட்ட அப்புறம் ஒரு வினா என் மனதில் வந்தது. அதற்கு நீங்கள் நான் கவனித்தது சரியொன்றதையும் உறுதிப்படுத்தி அதற்கு உங்களோட அபிப்பிராயத்தையும் சொல்லுங்கள். அவர் சொல்லியிருக்கிறார், இந்த அறிக்கையிலே அந்த சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை, அதுக்கு அவர் சர்வதேச இம்பார்ஷல் என்றது சுயாதீனம் என்றதான் நான் நினைக்கின்றேன். அது அந்த அம்சம் அதிலே இடம் பெற்றிருக்கிறது என்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அது கிருபாரனுடைய பேட்டியில் அந்த வார்த்தை வந்ததை கவனித்தீர்களா? ஆமாம், அவர் வந்து அந்த சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை இல்லை, அதுல மெக்கானிசம் இப்ப அந்த IIMN ஒரு பகுதி, அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற மாதிரி தான் அவர் குறிக்கின்றார். அதை மட்டும்தான் சொல்லுகின்றாரே தவிர ஐசிசி கொண்டு போறதை பற்றியோ இதை பற்றி மாத்திரம் தான். ஏனென்றால் இன்றைய மாலை பொழுதிலே நான் ஒருவருடன் உரையாடுகின்ற பொழுது, இந்த நாளைக்கு நாளைக்கு எங்கட மக்கள் மத்தியிலே சமூக இந்த மனித உரிமை பணி செய்கிறவர்களில் முக்கியமானவரான திருமதி அம்பிய செல்வ ரட்னம், சரியா சொல்லணும், அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பதை தான் முன்வைக்கக்கூடிய 4 கோரிக்கைகளில் ஏதாவது ஒன்று நிறைவேறுமாயின் தான் அந்த உண்ணாவிரதத்தை தொடர்வதை கைவிடலாம் என்பது போன்ற அபிப்பிராயம் எனக்கு சொல்லப்பட்டது. எனக்கு மிக நெருக்கமானவர் ஒருவரால். அப்ப இந்த செய்தி உண்மையாக இருந்தால் இதை நீங்கள் அம்பியை செல்வரத்னம் அவர்களுக்கு எடுத்து செல்லலாம். கிருபாரனுடைய பேட்டியை முன்னிலைப்படுத்தி, அதாவது இப்ப அந்த அம்சம் அங்கே அறிக்கையாக இருந்தால் அதை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். ஏன்னா எனக்கு இதுகளை பற்றின ஆழ நீளமான அனுபவ பார்வை இல்லை. அவர் தன்னை பற்றி நல்லா சொன்னார். தான் மனித உரிமைகள் படித்திருக்கிறேன், மனித உரிமைகள் வேலைத்திட்டத்திலே தான் அனுபவமாக இருக்கிறேன். அது உண்மையும். ஏனென்றால் அவர் நானும் தனிப்பட்ட முறையிலே அறிந்திருக்கிறேன், நீண்ட பழக்கமும் உண்டு, நீண்ட காலம் அவர் மனித உரிமைகள் இருக்கிறார். அப்ப இந்த IIM அது அங்கே ஒரு விடயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்பதை, அல்லது அது சுட்டிக்காட்டப்பட்ட அளவிலே அதை கொண்டு போவதற்கு எங்களுக்கு உள்ள சந்தர்ப்பங்களை நீங்கள் கூறினால் இன்னும் ஒரு வினாவை நான் தொடுக்கலாம். இந்த கேள்விக்கு உங்களுடைய பதிலை அல்லது விளக்கத்தை குறிப்பாக எனக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் மிக மிக முக்கியமாக அம்பிகைக்கும் அது பயன்படும் என்று கூறி தயவு செய்து உங்கள் விளக்கங்களை எதிர்பார்க்கின்றேன். இல்ல, அதுல வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற கருத்தை அவர் கூறியிருக்கின்றார். ஆனா இனி வந்து அவர் சொன்ன ஒரு கருத்து சொல்லி இருக்கின்றார், அதுக்கு பிறகும் சொல்லியிருக்கார் என்று சொன்னால், இது எது குறிக்கப்பட்டாலும் இந்த 42 நாடுகளுக்குள்ள இந்த ட்ரேடிங் நடக்கும். அதாவது இந்த ஹோஸ்ட் ட்ரேடிங் மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் எது போட வேணும், எதை போட்டால் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம், எதை போட்டால் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் என்று சொல்லி அதுக்கான ட்ரேடிங் நடக்கும். அப்போ அந்த ட்ரேடிங் நடக்கும்போது ஒரு ரெசல்யூஷன் ஃபெயில் பண்ணிடக்கூடாதுண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2009ஆம் ஆண்டு அங்கே மாற்றத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் மனித இதண்டு வந்து கனடா இல்லை மெக்சிகோ வந்து ஒரு ரெசல்யூஷனை ஃபைல் பண்ணது. அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு 15 நாடுகள் முதல் சப்போர்ட் என்று சொல்லி கொண்டு 15 நாடுகள் மிச்சம் 23 24 நாடுகள் தேவை. அதை தேடிக்கொண்டு போகும்போது இலங்கை, நான் நினைக்கிறேன் இந்தியா ஒரு நாடோட சேர்ந்து, எந்த நாடை கொண்டு வந்தேன்னு எனக்கு தெரியல, கொண்டு வந்து ஒரு ரெசல்யூஷனை we will congratulate Sri Lanka for ending the terrorism in Sri Lanka என்று சொல்லி ஒரு congratulating ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணப்பட்டது. இப்போ அது மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களும் இங்கேயும் இருக்கின்றது. அதாவது வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் நாங்கள் தூக்கிக்கொண்டு போகும்போது 15, 16, 17 நாடுகளை பார்த்து கொண்டு நிற்கும் போது இலங்கைக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் ரெசல்யூஷன் தேவையில்லை. இப்போ இந்தியா யோசிச்சேன்டா, இந்தியாவும் சைனாவும் இது என்ன வேற பாகிஸ்தானும் யோசிச்சு தங்கள நாடுகளை லோபி பண்ணி கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு கடைசியில் ஒரு ரெசல்யூஷன் அப்படி கொண்டு வந்துட்டுதுன்னா இது ரெண்டையும் நல்லிஃபை பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு வந்துடும். அதில் இதில் எது வரும் எது வராதுன்னு தெரியாது. ஆனாலும் கூட தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வேணும். தமிழ் மக்கள் இப்போ ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்கின்ற எம்பிகள்கிட்ட நாங்கள் போய் ஒரு நாளும் வந்து பெரிய அமௌண்ட்டில் நாங்கள்
அதான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருந்தார்கள். இங்கே ஜெனோசைட் நடந்ததுன்னு நாங்கள் வாய்களையே கட்டி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாட்டில் வந்து எந்த எந்த ஒரு பெட்டிஷன் ஆவது 100,000 பாஸ் பண்ணி ஒரு ஜெனோசைட் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி வந்திருக்கா. இந்த 100 நாங்கள் 500,000 பீப்புள் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு 100,000 பீப்புள் தன்னும் உங்களுக்கு சிக்னேச்சர் வச்சு ஒரு ஜெனோசைட் நடந்த என்று சொல்லி ஒரு ஒரு கேம்பெயினை செய்ய முடியாமல் இருந்தால் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? நாங்கள் வந்து உண்மையில் வந்து இதுதான் இதே பிரச்சனை தான். இப்போ ட்ரிபிள்-ஐஎம் என்றதும் வந்து 3 விஷயங்களை கதைக்கும் போது அது ஃபைனலாக போகணுமென்ற கருத்தில் தான் அவ வந்து அந்த விஷயத்தை செய்கிறாள். அவ வந்து இந்த போராட்டம் வந்து இது ஷோர்ட் போராட்டமாக அவ சொல்லல. அவ சொன்ன என்னதுன்னா இந்த கவுன்சில் முடியும் மட்டும் இந்த போராட்டம் தொடரும் என்று. அதுக்குள்ள நான் தலையிட இல்லை. ஆனால் இன்னொரு முடியத்தை கிருவாரன் சொன்னார். அந்த 3 தேதிகளை குறிப்பிட்டார். மார்ச் 3ஆம் தேதி, மார்ச் 18ஆம் தேதி, அடுத்தது அந்த வாக்கெடுப்பு நடக்கிறது 22 23. மணிக்கோணம் நான் லேட்டா அடிச்சுட்டு நான் காலையிலையும் எடுத்தேன்னா அன்றைக்கு உங்களோட கதைக்க முடியாம போச்சு. அவர் வேற விஷயம் கிடைக்கிறாரு. சொல்லுங்க. அப்ப மார்ச் 3ஆம் தேதி என்றது என்னதை குறிப்பிடுறார்? நான் விளங்கி கொண்ட அளவுக்கு மார்ச் 18ஆம் தேதி அந்த தீர்மானம் ஒரு இல்ல இப்ப வந்து தீர்மானங்கள் பதில சொல்லுங்க. அவங்கள்ட்ட பதில் கேட்கத்தான். இல்ல பதில நீங்க சொல்ல முதலே நான் சொல்றேன். நீங்க என்ன கேட்கின்றீர்களோ எனக்கு விளங்கி. சரி சொல்லுங்க. 18ஆம் தேதிக்கும் 22ஆம் தேதி அதுக்கு முறையிலே நடக்கும். அப்ப 18ஆம் தேதி அந்த தீர்மானம் நிறைவாக்கிவிடும். பிறகு தேர்தல் இல்ல அப்படி இல்லை. 18ஆம் தேதி வந்து அதிகமாக இந்த தீர்மானங்கள் டேபிள் பண்ணப்படும். சரியோ? நீங்கள் தீர்மானங்களை முதலாவது வந்து எல்லா இடமும் போய் கழிச்சு உங்களுடைய எத்தனை நாடுகள் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்ட்டு ஒவ்வொரு சைட்டிவன்லையும் இருந்து கதைச்சு அது ஃபைனல் டிராஃப்ட், அதாவது வந்து ஃபைனல் டிராஃப்ட்னு ஒன்று வரும். அந்த ஃபைனல் டிராஃப்டில் கிட்டத்தட்ட 23 24 இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து செய்கிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அவ வந்து அந்த இது செய்ய தேவையில்லை. முதல் ஒரு தீர்மானத்தை போட்டுட்டு இது எல்லாரும் எக்ரி பண்ணுறீங்களா, ஸ்ரீலங்காவும் எக்ரி பண்ணுதுன்னு சொன்னால் 30/1 வந்து அப்படித்தான் செய்யப்பட்டது. 30/1, 34/1, 40/1 எல்லாமே அப்படி செய்யப்பட்ட முறையில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு அது வந்து அந்த ப்ரொசீஜருக்குள்ளே போயிடல. ஆனால் 25/1 வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு OSL ரிப்போர்ட் வர வேணும், ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்க வேணும் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானம் அமெரிக்கா கொண்டு வந்த போது 25/1 அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த கணக்க விஷயங்கள் அதில் போடப்பட்ட இருந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து போடப்பட்டது. அதாவது வந்து அதை கூறப்பட்டு கடைசி நேரத்தில் கூட அது சில மாற்றங்களை செய்து நாடுகளை உள்ளுக்கு கொண்டு வந்து இந்த விஷயத்தை நீங்கள் போட இல்லை என்றால் அது 25/1 பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்ற உங்களுக்கு தெரியும். இந்த விஷயங்களை போட இல்லை என்று போடா விட்டீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் என்ற விதத்தில் வந்து என்ன அது கண்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ரெசல்யூஷன் தான் இது. அப்போ 18ஆம் சொல்லுங்க. 18ஆம் தேதிக்கும் 22ஆம் தேதிக்கும் இடையில கூட அதாவது அந்த டேபிள் பண்ணின பிறகும் கூட அந்த தீர்மானத்தின் சொல்லுகள்ல விடயங்கள்ல மாற்றம் வரலாம். நெகட்டிவாயும் வரலாம், பாசிட்டிவாயும் வரலாம். அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்லுங்க என்ன சிச்சுவேஷன் எப்படி போன்றது, அதுக்கிடையில வந்து இந்த உலக நாடுகளினுடைய ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் எப்படி போன்றது, இலங்கை எவ்வளவுக்கு தங்களை ஏமாத்துறன்னு சொல்லி இந்தியா ஃபீல் பண்ணிச்சுன்னா சில இந்தியாவும் பாஞ்சு உள்ளுக்கு வந்து தன்னுடைய இப்போ ஹோஸ்ட் ட்ரேடிங் நடந்து கொண்டிருக்கு. ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அங்கே ஐலண்டை பொறுத்த மட்டும் ஹோஸ்ட் ட்ரேடிங் நடக்குது. அதுக்கு நடுவில் ஒரு புத்தவிக்கு எழும்பி எங்கேயா ரோட்டு வழியை போனார் என்றால் சில சிச்சுவேஷனை மாற்றி விட்டுட்டோம். இதுகளை எல்லாம் வந்து எப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது. அப்போ வந்து வெளியில இருக்கிற இந்தியா பாஞ்சு அடிச்சு உள்ளுக்கு பாய வேண்டிய நிலைமை இருக்கு. சுமந்திரனை பற்றி சொன்ன விஷயத்துல எனக்கு தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இல்லை. ஆனால் இந்த டிஎன்ஏ முகமாக தலையாக இல்லாமவும் தன்னை காட்டிக்கொள்கிற போஸ் அவர்களிடம் இந்த கிருபாகரனுடைய பேட்டியின் தொடர்பில் அவருடைய கருத்தை பெற்றுக்கொள்ள பாருங்கள். அங்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய
செலோவினுடைய முகமாக இருக்கிறார் சாம், அவரிடம் கேட்கலாம். இல்ல அவரை வர சொன்னா அவர் வர இல்லை. இல்ல இது எங்களுக்கு தேவை தம்பி. ஏனென்றால் சுமந்திரனை பற்றி எங்களுடைய மூர்த்தி ஐயாவும் அருமண்ணா அபிப்பிராயம் சொன்னார்கள். நான் அபிப்பிராயம் சொல்லவரே இல்லை. ஆனால் அவர்களுடைய செலோவினுடைய ஒரு முகமாக இருக்கக்கூடிய சாமும் டிஎன்ஏ செயலாளர் என்ற பெயரிலே அவர் எனக்கு அவருடைய நண்பர். அவரை அரசியலுக்கு அறிமுகப்படுத்திய தமிழ் தேசியத்துக்கு குற்றமிழைத்த பாவி நான். சாதாரணமான ஒரு லெட்டிங் ஏஜென்சியிலே ஒரு மிஸ்டர் கோபாலாவுக்கு அவரை ஜிஆர்ஓக்களாலே அரசியலுக்குள்ள இழுத்து விட்ட தமிழ் தேசத்துக்கு ஒரு கெடுதி செய்த ஒரு பாவினான அவருக்கும் சொன்னான். ஆனபடியால் இந்த பாவியினுடைய வேண்டுகோளாக அந்த பெரிய மனுஷனுக்கு சொல்லி அவர் டிஎன்ஏ கதைக்கிறேன். இன்னும் எனக்கு சொன்னார் தங்களோட டிஎன்ஏ கதைக்கிறேன் என்று. அப்ப சுமந்திரன் மற்றவையோட கதைக்காமல் தான் போறார் என்றால் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எப்படியான ஒரு ஜனநாயகத்தின் பெயரால் ஒரு சர்வாதிகாரமான அவர் நல்ல ஒரு அருமையான வார்த்தை சொன்னார் கிருபாகரன். அது உண்மையாக இருந்தால் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தமிழ் மக்களாக குறிப்பாக சுமந்திரனுக்கு வாக்களித்தவர்கள் வெக்கப்படவனும் வேதனைப்படவனும் ஆவேசப்படவனும். என்னவென்றால் ஒரு இனத்தினுடைய பிரச்சனை என்பதாக இல்லாமல் இவருடைய வீட்டு பிரச்சனை மாதிரி இவர் செய்கிறார். சரி, போனதையும் சொல்லி போட்டு போறையில வந்தா பிறண்டாலும் என்னன்னு சொல்றீங்க. அவர் சாகரன் சங்கராண்ட வயசுக்கு வந்துட்டார் சம்பந்தர் ஐயா. இங்க எங்கட ரட்னசிக்காமண்ண அவர் நல்ல மென்மையான பெண்மையான குரல்ல பேசுவார். அதுக்கும் தனிப்படத்தான் பேசுவார். ஊடகங்களுக்கு வரவே மாட்டார். வந்தாலும் ஆக்களை தடவி போட்டு போவார். ஆகவே எங்களுக்கு இப்ப ஏன் இதில் ஏண்டா சுமந்திரனுக்கு இங்கே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது என்றால் அவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு 10 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிற 13 பேர்ல 10 அதுக்குள்ள இவர் தான் தலைமை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு மிச்சம் 9 பேரும் விட்டு கொடுத்தபடியால் இந்த பரிதாபம் பெறுகிறது. இவைகளை நீங்கள் உலகத்தினுடைய தன்மை மாற வேண்டும் என்ற வார்த்தையை சொல்லுங்கள். இதனுடைய தன்மை மாறுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கொண்டு பாருங்கள். இதுல கண்டிப்பாக திரும்பவர்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக என்னுடைய இந்த பதிவை அனுப்பும் ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவருக்கு நான் தொலைபேசி கூடாக கடைசியாக சொன்ன விஷயம் அது. இவர்களை போன்ற ஆம் பொலிட்டிஷியன் கதையில மாத்திரம் இருந்து கொண்டு கதை பேசுகிற ஆட்களும் தமிழ் தேசியத்தின் தமிழ் இனத்தினுடைய சாபக்கேடு கூறுகள் என்ன செய்யலாம். இது ஒரு வேதனையுடன் சொல்லுகின்றேன். அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு விடயம், உங்களுடைய அந்த மந்தகாசம் என்னுடைய கருத்துக்களை ஆமோதிப்பதாக எடுத்துக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த 47 நாடுகளும் இன்றைக்கு கருத்து சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம். அப்படித்தானோ? இதுல வந்து தங்களுடைய பாயிண்ட் அது அதிகமா இல்ல இல்ல அது இந்த நாடுகள் எல்லாமே வந்து அதுல இது போடுற நாடுகள் இல்லை, அதாவது வாக்கு போடுற நாடுகள் இல்லை. என்ன 192 நாடுகள்ல சில நாடுகள் வாக்கு போடுற நாடுகளும் காய்ச்சது, வாக்கு போடாத நாடுகளும் காய்ச்சது. அதேடம் சைனாவின் ஒரு சைட்டில் இருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து காய்ச்சிச்சிடம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட்டா வரும்போது அது சைனாவினுடைய வந்து ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை உருவாக்க வேணும். அப்போ அவை தங்களுக்கு பிடிச்ச சப்போர்ட்டான நாடுகளை கொண்டு வந்து கதை இங்கே கொண்டு விட்டுருப்பினோம். ஸ்ரீலங்கா பொறுத்தவரை உலகெல்லாம் கதைக்காத நாடுகளும் கதைச்சிருக்கும் இந்த விதத்தில். அப்போ இதுகளெல்லாம் பார்க்கணும். அதே நேரம் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிற நாடுகள் கூட சில நேரம் ஆஸ்திரேலியா மற்றது வேற நாடுகளும் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக காய்ச்சதும் பார்த்துருக்கிறோம். அதனால இதுல வந்து நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்கணும். இந்தியா வந்து எங்களுக்கு ஒரு சார்பு நிலையாக எங்களுக்கு என்று சொல்ல நான் விரும்பவில்லை. ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டது, ஒரு இனப்படுகொலை என்கின்ற அளவுக்கு அந்த குறிப்பாக சொன்ன நாடுகளாக நீங்கள் எந்த நாடுகளை பட்டியலிடக்கூடுங்களா? இல்ல, இனப்படுகொலை நடந்தது என்றதை சொல்ல இல்ல, அங்க வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி அதான் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்று சொல்லுகின்ற அந்த பொறுப்பு குரல் இல்லாததால வந்து இம்பியூனிட்டி கூடியிருக்கின்றது. இம்பியூனிட்டி என்று கூடினால் வந்து இது இனி வருங்காலத்துல வந்து இது வேற விதமான யுத்தங்களாக மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. இது யுத்தங்கள் என்றால் இந்த காலத்துல என்ன மாதிரி யுத்தங்கள் என்று நான் விவரிக்க விரும்பல. ஆனா இந்த காலத்து யுத்தங்கள் அப்படியான யுத்தங்களாகத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு போயிருக்கிறோம். அதில் இது மாதிரியான யுத்தங்கள் என்ன மாதிரி நடக்கும் என்று ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதில் இன்றைக்கு வந்து
ஒருதன் வந்து தண்டனை ஒரு விக்டிம் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பாதிக்கப்பட்டவன் வந்து இன்றைக்கு தனக்கு நீதி கிடைக்காது என்று தெரிஞ்சால் அவன் நீதியை கையில் எடுத்துக்கொள்வான். அவன் நீதியை கையில் எடுக்கும் போது அதனுடைய ஃபோல் பேக் எப்படி இருக்கும் என்றது உலகத்துக்கே தெரியாது. ஆகையால வந்து தமிழ் இனம் என்றது வந்து ஒரு மானங்கட்ட சூடு இல்லாத இனம் இல்லை. அவர்கள் அறிவு சார்ந்த இனம். அந்த விதத்துல வந்து அவர்கள் சேரசோழ பாண்டியராக பல வருஷங்களாக சுப்பீரியர் வெப்பனரி இல்லாதால தான் சேரசோழ பாண்டியர் கடைசியில இழந்தார். அதை சுப்பீரியர் வெப்பனரி என்று சொல்ற இந்த கண்ணுகளும் அதுகளும் இதெல்லாம். ஆகையால தான் நாங்க வடிவா பார்க்க வேணும். இவர்கள் வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு பொறுத்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்றது சொல்ல முடியாது. அது உலகம் விளங்கி இருக்கின்றது. அந்த விளக்கம் வந்து இனி வருங்காலத்துல என்ன மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்ன்றதை சிங்கள மக்களும் யோசிக்கவும். அவ்வளவுதான் நான் சொல்லலாம். அந்த மூர்த்தி அண்ணா ஏதோ கேட்க இருக்கிறார். அதுக்கு முன்பு ஒரு தகவலை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். இன்றைய தினம் மாலை 7 to 8 மணியான காலப்பகுதியிலே ஐபிசி ரேடியோவிலே கோகுலன் அவர்கள் பிரித்தானுக்கு அங்கால 4-5 இளம் பிள்ளைகளுடன் ஒரு நேர்முகம் நடத்தினார். எனக்கு கேட்க முழுமையாக விளங்காவிட்டாலும் கேட்க மிகவும் ஒரு நம்பிக்கையா இருந்தது. அதாவது இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அந்த ஹேஷ்டாக் அப்படி எல்லாம் சொன்னார்கள். உண்மையா எனக்கு இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஹேஷ்டாக் என்று சொல்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்று சொல்றேன். இப்ப ஹைலைட் என்று சொல்லுங்க. அதான் இப்ப ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்றால், என்ன மாதிரி எங்களுடைய போராட்டங்களை நாங்கள் விரிவாக்கம் செய்யலாம், தமிழர்கள் இல்லாவுடன் கொண்டு போகலாம் மிக அருமையாக சொன்னார்கள். முடிந்தால் அவர்களையும் தமிழ் ஈழம் வானொலிக்கு அழைத்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை உங்களுடைய நேயர்கள் கேட்கவும் அவர்களுடைய ஆற்றலை இன்னும் விரிவுபடுத்தவும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் என்றும் கூறி நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது மூர்த்தி அண்ணா ஏதோ சொல்ல விளைந்தது மாதிரி இருந்தது. என்னுடைய கருத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன். வணக்கம். நன்றி அண்ணா. மணி, நான் I was going to ask a question from you. என்னென்று சொன்னால், இந்த இப்ப யுஎன்ல இருந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணப்பட்டது ரெக்கார்டடா இருக்கு. அது என்ன இல்ல, இப்ப நான் வந்து இந்த லிங்க் அனுப்புறேன் தானே உங்களுக்கு. இப்ப நான் ரெக்கார்ட் பண்ண லிங்க் அனுப்புறேன். அந்த லிங்க்லயே இருக்குது அது. அப்ப அதுல இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு வேற டைரக்டா லிங்க் வேணும்னாலும் அனுப்பி வைக்கிறத பற்றி அந்த பிரச்சனையும் இல்ல. நீங்கள் நாங்கள் பார்த்ததை நீங்கள் இப்ப அனுப்பி விட்டீங்கன்னா நான் முன்னுக்கு பார்க்கல, எனக்கு கொஞ்சம் பார்க்கல. சரியா? ரைட், நான் அனுப்பி விடுறேன். One or the other, both of them you send it to me so that I can look at it. Okay. Thank you very much. வணக்கம் தம்பி. நான் ஒரு சின்ன கேள்வி ஒன்று கேட்கணும். சொல்லுங்க. அது இயக்கம் இருந்த காலத்திலேயே திருவாளர் கிருபாகரன் ஐக்கிய நாடு சபையில் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக கதைக்க போன ஒருவர். அவரை சொல்றார், 25 வருடங்களாக ஐக்கிய நாடு சபைக்குள் சென்று கொண்டிருக்கின்றார். அவரிடம் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் அல்லது ஒரு கேள்வி, 25 வருடம் அங்கே பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர் எத்தனை நாடுகளுக்கு எங்களுக்கு தமிழருக்கான நீதி கிடைப்பதற்காக தமிழர் பக்கம் திருப்பி இருக்கின்றார் என்பதை அவர் ஏதாவது ஊடகங்கள் வந்து சொல்ல முடியுமா என்பதுதான் எனது கேள்வி. சரி, அந்த கேள்வியை அப்படியே அவரிடம் விட்டு அவர் வந்து அதுக்கான சொல்லட்டுக்கும். பிரச்சனை என்னென்றால் அவர் அதுக்கு மறுமொழி சொல்ல இயலாக என்னன்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிஸ் வரும். இந்த பிரிட்டன்ல இப்ப கன்சர்வேட்டிவ் இருக்குது, இப்ப இந்த லேபர் வந்து லேபர், அதுக்குரிய ஆக்கள் போக வித்தியாசமான ஆக்கள். இல்லையா? இது அந்த அப்படி பார்ட்டிகள் என்ற சம்பந்தம் இல்ல. நாடுகளை அங்க நாடுகளை சேர்ந்து போரின் அமைச்சு கூட இதை தொடர்பு கொண்டு அந்த தகவல்களை கொடுக்கணும். அவர்கள் வந்து இதுக்கான காத்திரமான வேலைகளை செய்யலை என்று சொல்ல முடியாது என்ற அவர் ரிப்போர்ட்டுகள் கணக்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கணும், நாடுகளை அப்ரோச் பண்ணியிருக்கணும். ஆனா ஒவ்வொரு நாடும் வந்து அவர்கள் போர்க்குற்றங்களையும் அவர்களுக்கு மாற்றத்துக்கு எதிரான குற்றங்களையும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அது அவர்கள் இப்படி இன்றைக்கு சிரியா கூட வந்து பேசுகின்றது. நீங்கள் வந்து அதில் நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா சிரியா வந்து பேசுகின்றது, நீங்கள் வந்து இப்படி கண்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ரெசல்யூஷன் எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது. அதுக்காக முக்கியமான காரணம் என்னன்றதுன்னா, அந்த போர்க்குற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறவ இப்படி நேரடியாக அவர்களை தனிமைப்படுத்தி பேசுவதை அவர்கள் விரும்ப மாட்டார். அதனால அதுக்கு அதோட அவர்களுக்கு அந்த பொறுப்பு குரலுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு விருப்பம் இருக்காது.
தங்களையும் கொண்டு வந்து விடணும். அதுதான் அதைத்தான் அவர்கள் இன்றைக்கு சைனாட்டையும் பாக்குறீங்க. சைனாவில வந்து இந்த சிங் மாநிலத்துல வந்து எங்களுக்கு பாசிட்டிவான எங்களுக்கு சாதகமான நாடுகள் சில இந்த இதுலயே சில நாடுகள் அந்த கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கு. அப்படியான நாடுகளை அணுகி நாங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவான நாடாக மாற்ற வேணும். இப்ப நடுநிலையில உள்ள நாடுகள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஐலண்ட் மார்ஷல் ஐலண்ட் ஒரு ஐலண்ட் வந்து மிக காத்திரமான கருத்தை சொல்லி இருக்கு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னொருக்கா போயிருந்தீங்க ஈஸ்டர்ன் யூரோப் கண்ட்ரி ஒன்றுக்கு போயிருந்தீங்க லட்வியா. அவங்க இப்படி சின்ன குட்டி குட்டி நாடுகளே தங்களோட வாய்ஸை சொல்லலாம். என்ன அந்த சொல்றதுக்கான நாடுகள் இருக்கும் போது நாங்கள் அவர்களை அணுக வேணும். அங்க குட்டி நாடு என்று சொல்லி போட்டு அவர்களை விடாமல் நாங்கள் அணுகினாத்தான் அவர்களுக்கு பிரச்சனையை விளங்கப்படுத்தினாத்தான் அவர்களும் வருங்காலத்தில் எங்களுக்காண்டி குரல் கொடுப்பிடமே நம்ப. அதுதான் நாங்க பார்க்கணும். மிக்க நன்றி. இப்போது நாங்கள் நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வருகின்றோம். தமிழரின் தளபதி தமிழரின்